Mawa wabwino kwina kulikonse kumene mukuonera kanema wa Luntha lero lachisanu pa 13 February mchaka cha 2026 tsiku la mabize kwambiri. Tikulandireni mu program ino ya Sona 2026 special State of the Nation Address special. Muli ndine Thandiwe Mzumara sili ndekha mu studio muno iyayi ndine mzangayo Fales Chizombe. Wadzuka bwanji Fales? Ndadzuka bwino. Kaiwe? Netu ndadzuka bwino. Waleka. Tikungoyenera. Ndi Friday. Ndi Friday. Friday. Is it Friday? Quarter to 5 to Valentine's. It's 5 minutes to Valentine's. 5 minutes to Valentine's? Yes. Oh, but it's tomorrow. It is tomorrow. Saturday, 14 February. Yeah, I see. Sikulokumbukira chikondi. Once again, Kalala. I can see. Kalala. I can see. Maybe the quarter, 5 minutes to Valentine. According to the colors, yes. It shows. Theme. Very lady. You know, so it's there, white, choncho. White also works. Okay, for Valentine. And your nails as well, red. Oh. Perfection. The perfect color. Once again, Valentine. Nduguza. I didn't I say, somewhere chocolate peanut. Sindianteza ini. So as a peseke mucho chocolate, ngada wese chocolate, please. Almost there, you call it dark chocolate. Kapena chikale chocolate shamin. Milk. Kapena milk chocolate. Aisiko. Inowa uzanzana zimenezo. Tosete niyo mulibeso okubulisa nicho. Balibeso okola ndiraso kulibeko. Ndongo pempha. Aisiko. So many mara ndira Malawi manena kuti ndi Friday lamba busy kwambiri. Oh yeah. Whilst most people in the world are looking forward to Valentine's Day tomorrow Saturday, kuno kwathu ku Malawi lero la chisanu pa 13 February manso ali ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Kumwe mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akhala kupereka uthenga wake wa mmene dziko lilili, which is kuti mati State of the Nation Address. Sona. Ndiye nkhani itakhala kuyamba kambira mama 5 koloko meti matsegulira morning show ndi Moses Malawa amene walithawira mu sete muno ali pa ground ku Parliament kufuna kucheza ndi anthu osiyana kuti msamangomvera mu studio muno. Ndiye kafika kanthawi kena kake tikhaitu kwapatsira kumeneko kuli zotani pamene mabwera mama uno munse omwe izikone tsadi zota. Okay, I think akutuluka azachitetezo azachitetezo munse umu and mukaona makaya so amene ali munse umu roundabout zimene zachitidwa kuti okay, I think kuli ndi zochitika ku Parliament tsiku la lero and mwinaso kakhala mwina kachiwiri kwaona president akutuluka kapena kupita ku Parliament kupita ku Parliament ndi kachiwiri chifukwa kuyambirira anapita kukangotsekulira mkumano state opening address. This time around in the State of the Nation Address akati folowozere zoyembekezera ndi zambiri komano anthuso akuona zoti inde akuyembekeza kuti president akapita Parliament akankhula zotani ena so of course azozoti president I think nkhaniso akayiyankhula bwino kutengeranso ndi mmene dziko lino likuyendera makamaka mbali ya economically ndi zinthu zina zimene timadandaula mbuyo kuti I think zinthu zikuvuta, I think zinthu zikusowa, so anthu akukhulupirira kuti president akapita akachitiso chotsindika ndikuyikaso kuti kodi iwowa ndotani ayendetse motani boma lizina zikuoneka zoti I think panopa titavomereza kuti inde zikuyenda zikuyenda. I think amene akhoza kukutsimikiziraso kwambiri ni message amene takhati kulandira kwambira mmawa kwa amene mukuonera kudzera pa ma platform osiyanasiyana. Tili pa Facebook pa Luntha Television, tili pa YouTube pa Luntha TV official, komanso tili pa kanema ma channel osiyanasiyana pa Go TV, Kiliye MTPNL, komanso tili pa Starsat, komanso Azam. Ndiye monga amene timachitira mmawa uja tisanakupasireni zimene zikuchitika pa ground ku Parliament tikhale ndithu tikuwerengapo ma message angapo amene talandira maka amenewa okhudzana chiyembekezo cha Malawi ma uthenga wa Sona kuti ayembekezera kuti kodi mtsogoleri wa dziko lino akhala kupereka zotani, komanso kupatula ma message amene Amalawi atilembera nkutitumizira tikhalenso tikupereka mauthenga amene anthu ayankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana anayikapo nawo ndemanga anayikapo mlomo kuti iwo akuyembekezera zotani kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino. Ndiye ndimaona ngati mwina tisanayambe kuwerenga message amene komanso tisanayambe kupereka mwina mauthenga amene anthu ena anatipasira titamverako kapena kuti titaonerako nyimbo imene ya Patience na Madingo akuti mozimira tibwere kuseri kwa nyimbo iyi kudzawerenga message komanso kupesani uthenga osiyanasiyana
umene amalawi ali nawo okhudza chiyembekezo chawo pa uthenga wa mtsogoleri wa dziko lino wa Sona. Body mawu, 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 mabu, mawu, mabu. Akutakulu akulu ndichani kodi. Damo. Ati musimira moto, musimira koma ay ay ay. Musimira. Ati musimira moto, musimira. Koma musimira moto, musimira. Ene musimira moto, musimira. Ay ay ay. Musimira. Ati musimira moto, musimira. Ino ndino nyanja. Musimira. Koma musimira moto, musimira. Ay ay ay. Kumangati akulu akulu ndendambo musimira moto. Inu Yesu wanga, inu mukhale njikodi. Inu ndinu nyanja yosimira mavuto wanga. Inu ndinu nyanja yosimira zonse zondiopsa ine ay ay ay. Musimira. Inu musimira moto. Musimira. Ati musimira moto. Musimira. Inu ndinu musimira. Musimira. Inu ndinu nyanja. Musimira. Ati musimira zonse. Musimira. Ati moto wa mavuto wanga. Musimira. Ine moto ndiwo. Bachichewa pali mawu, mawu, inde inde mawu, mawu, inde inde mawu, mawu, inde inde mawu. Akuti mwana kalirira nyanga ya msatsi msemere, msemere imfotere msemere, msemere imfotere msemere. Ine somo mandire tsainu Yesu wanga, ine sindiririra, ndikuopa singandifotere ati ay ay ay. Fotera, ati sindikufuna. Fotera, chonde isandifotere. Fotera, ire no 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 no. Fotera. Patience na madingo amene akuti muzimira moto. Muzimira hakuti muzimira moto ndi kwa Yesu basi. Tizoona ndi Tikauya tayata Valentine kasitira ndiga tikalira basi tipita kwa kugwada pansi kupemphera kuti aya mpuye ndilimbitseni mtima ndakazimitsira moto wanga. titonthozeni. Akatitonthoza. Moto umene wayaka mu mtima mwanga. Yes, kuti ya ndisakwiye ndisankhule mosakhala bwino, nditonthozeni zimitsani moto ndikwambuye ndikazimitsira umeneko. So nimozimitsira di moto. Muyika mbatu nkhani tumogwiriza mdinyengo. Aizipo mumene tinafotokozera poyamba muja tisanayike nyimbo imeneyi tinanena kuti tikhale ndithu kuwerenga message osiyanasiyana, kubweretsa ma interviews osiyana amene tinayankhula ndi anthu osiyanasiyana oyankhula pa nkhani zosiyanasiyana, maganizo awo makapa zimene akuyembekezera kuti mtsogoleri wa dziko lino akhale ndithu akulankhula. Ndiye pakadali pano tikulandira uthenga kuchokera kwa anzathu amene ali pa ground ku Parliament amene ndi Moses Magawa kuti kumeneko ndithu ali ready kufuna kutipatsira zimene zochitika pa ground. Ndiye tikuona ngati tisakutayisani nthawi mu studio muno koma tikuperekeni ku Parliament building kumeneko kumene kuli Moses Magawa kuti atipatsire zambiri. Tikhale ndithu tikubwera chamkatikati umu tizawo kukambirana nkhani zosiyanasiyana mosayiwala kuti lero ndithu chachikulu ndi nkhani ya State of the Nation Address Sona imene yavuta aliyense maso ali kumeneko chidwi kwa basi. Ndena makamba zoti I think bwanje likhale holiday lero lati anthu asapite kuntchito kuti chifukwa cha Sona aliyense akhale pa nyumba apange follow bwinobwino amve kodi president akhale akuyankhula zotani komano
sizinakatheka kuti pana holiday zo ntchito ziyime ayi sizingayime komabe mukhoza kuonerabe ngakhale muli kuntchito tili pa Facebook mukhoza kutenga lamya yanu kupita pa Facebook pa Luntha Television pa YouTube pa Luntha TV official komanso pa kanema wanu kwa anthu amene muli kunyumba ndiye nanene amuchotete sachede muno tapatsire ndithu anzathu ku Parliament building. Pachicho bali mawu akutakulu wakulu ndichani kodi dambo ati musimira moto musimira koma ay ati musimira moto musimira koma musimira moto musimira ele musimira moto musimira ay ati musimira moto musimira ino ndino nyanja musimira koma musimira moto musimira. Live chokera ndithu mu mzinda wa Lilongwe kulino Professor Arthur Peter ndithu mu mzinda wa Lilongwe kulino Professor Arthur Peter Mutharika watisenzeranji tsiku la lero ndipo ine ndine Moses Makawa tikulandireni ku Parliament makamaka ku Lilongwe. Tikaona ndithu nyengo ikuoneka kuti kulidzuwa kummawaku ndithu kunachita chifunga madera osiyanasiyana ndipo tinaonako anthu angapo ndithu mawawu basa kuthamangathamanga kuonesetsa kuti kodi tsiku la lero kuno zikhamwa tundu wanji ndi matero kuti ayi kunoko sindiliko ndekha ndi charity langa amene ali pa ground kufuna kuti pasa chithunzithunzi ngati mtolankhani wathu kuno wapezako zotani. Good morning Charity. Good morning, how are you? I'm great. Ndaonanso kuti kunotu ndiye kwakangalika aliyese ali kalapakala kufuna kumvetsera kuti mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akhala nenanji mkatimu pamene ndithu akhale akutsekulira nyumba ya malamulo imene ikuyamba mtsiku la lero ndipo idzafika pa mapeto pa 10 April mchaka chomwe chino. Kutsatira maganizo anzika za dziko lino kupyolera ma platforms pang'ono chabe mwina zina zimene akuyembekezera Malawi nthambi ya umoyo mmene akufunira kuti mtsogoleri wa dziko lino zoyankhula zambirimbiri ndithu so magulu osiyanasiyana atachitira zinthu zake kuchokera pano
kupita chitsogolo makamakaso kutheka mwina mungu yatsa kumene kanema yanu imene ndi Luntha television mumzinda wa Lilongwe kumene tikufuna kuti tione tsatane pamene nzanga peza awiri atatu kuti mwina ticheze nawo timatero kuti pali amfumu kwabwera magulu osiyana kuno amabungwe mafumu atsogoleri azipembedzo ali kuno ndiye mosataya nthawi afumu abwere pano timve kuti akuyembekezani. Yes. Nkutheka ndithu munali ndi mafunso kuti titsatire mwambo umenewu kuti yes titsatira mfumu takuonani kuchokera ndithu mwachoka kuti mfumu ndachoka Nkatabe. Nkatabe? Yes, Nkatabe. Kutali kwambiri. Ndi kutali. Mwayenda bwanji uchoka umenewu? Tayenda bwino ndithu. Tafika Zulo. Komaye talandilidwa mu Lilongwe muno. Mafunso kuti chakubwera ndi afumu andani? Ine senior chief mbiri boma la Nkatabe. Chakubweretsani kuno njani? Kubwera kwa ife kuno tizaonelere mwambo kukhalira umboni kuti president akusegulira nyumba ya malamulo muzokambirana zimene ife anthu akumuzi timazifuna za chitukuko. Chifukwa chake chatibweretsa kuti tikamve tokha tikamvesese tikaone tikaombere manja tizimene zonse president atikonzera kuti tinyamulireso tatengere anzathu kumuzi. Mukakhala inoyo ngati mfumu anthu kumudziko akuyembekezera zotani ife mmakhala ndi anthu ndinuyo? Ife tikakhala kumuzi chachikulu kwa ife mafumu mukuziwa kuti ntchito yathu ndiyo khazikitsa bata ndi tendere. Chachiwiri nkhani ya chitukuko kuti anthu azikhala ndi chakudya, anthu azikhala mnyumba zabwino, anthu azipanga nkhani za maphunziro zambiri ndi zimene tikuyembekezera kuti president atipasa. Tinali ndi nkhani pakati pa yokhuzana ndi 5 billion imene zibwera ku ma constituency kuti mwina kudera kudzitukuka imene munayilandira bwanji inuyo? Nkhani imene ndi yabwino kwambiri. Thumba la CDF ndi thumba labwino amene ali organizer. Pamene ena sali organizer ndi pamene ramaija saitengera ntchito. Koma kwa ife ngati mafumu tionesesa kuti CDF ija igwire ntchito yofunikira osati kuti ilowe mthumba la munthu mmodzi koma lipite kwa anthu kumizi zimavuto amene tili nawo gaya achipatala, gaya sukulu, gaya nsewu, gaya zambiri zimene timakumana. Thumba limeneli ndi labwino kwambiri ndipo litithandiza. Ndakuthokozeni kwambiri. Ndathokoza ndithu. Mukhale ndi nthawi yabwino kuno ndipo pano tikuona Dr. Jesse Kabwira amene ndithu ndi mmodzi amene kuno tikaona afika timafuna tikulandireni kwambiri Dr. Jesse. Ndathokoza kwambiri ineyo ndabwera pano monga woyankhulira chipani chachikulu cha Malawi Congress Party imene ili leading opposition. Lero tathokoza kwambiri kuti tsiku la lero lafika. Ndikubwera kwathu ife Malawi tikufuna timve choyamba tikumva kuti atikwasowa 95 miliyoni akuti anthu akulephera ku misewu yayima akuti akufuna anthu alipidwe m'mayuro. Ndithu udabo oti forex yapita kuti nchifukwa chani fika nthawi yacha kwera nthawi ya MCP timalipira tu misewu imayenda angobwera awawa akuti zavuta. Ndithu kufuna msona mutimve kodi zavuta ifukwa chani forex yapita kuti. China chimene tufuna timve apa ndi chakuti kodi anzathuwa dzula tutsa chikalata akuti nduna zawo zikuyenda kwambiri. President uchito dandaula kuti khani pasi mugwiritsa ntchito kwambiri fuel ndi ma allowance. Koma kunachitika disaster ku Nkhotakota kulibe anapita ndi nduna ndimodzi pa ndakupita kuti ife monga mtundu wa Malawi tufuna timve musona kuti kwayikidwa ma mechanism otani kuti nduna zisamangova zisamangoyendera zimene akufuna chifukwa ndalama za dziko lino zithandiza Malawi. Ndefunso ngati akufika pouzidwa ndi mtsogoleri wawo kuti khani pasi ndipo kuchita kwawo kuti mudziyenda kamodzi pa mwezi kodi amapita kuti mena ndifo kumene Amalawi amavutika sanapiteko ndipo Amalawi mpaka lero dziko lungoyenda ngati libe amene akuyendetsa. China chimene tifuna timve musonamu Malawi akuvutika ndi misonkho. Malawi sangapitirize ndi misonkho imene ilili. Lero ngakhale kungokhala pa nyumba akuti akudula. Kungoti upite ku shopu ukudulidwa. Ndesona itifuna tione ndi sona yothandiza Malawi. Kodi itani pa nkhani ya misonkho. China chimene tifuna tione
panapangidwa pardon anthu amene anapha Blair Lule funso amene wazinenda bwa amene akuganiziridwa kuti anatani anali involved kungolowa anzathu anthu amene aja ayenda ndetu ufuna kuti timve musona kuti nkhani za governance chifukwa taona apa zimene ali yakali kupanga apa ndikungogwiritsa ntchito ndale ngumamanga anthu mdzina la ndale nde ife pakumangidwa paja tufuna timve musonamu kuti kodi khalidwe ili loti tikalowa mboma tizigwiritsa ntchito kuti tifinye anthu kapena tikhazika anthu chete akongresiwa adzingotsekedwa mayikidwa mamekanisms anji kuti dziko lino tiziyenda bwino anzathu watu achitokwera pachulu kuti tavimana fetereza vili kwa mawo vokali masoya nde ifeyo zimenezo zinatipeza anachitonena likuswa ntengo nde tufuna timve soya ikuti ujeni Sona ikuti ayika ndondomeko yanji kuti anthu apa chigawo chimene akuchinenacho kuti tavimana endi tonse tudziwa ndimene amayankhulira kumene kumalimidwa atu ndi kuno ku Central Region nde kuti ifeyo apa chigawo chapakati dziko lindi latunso timalipira misonkho poti muchitokwera pachulu nkone kuti tavimana federeza vili kwa mawo vuli masoya tufuna timve kuti kodi imene amati inclusive development ife ndife pati ya boma kapena mukutitenga kuti misonkho yathu ilibe ntchito tabwera pano dzaona anthu awa DPP polowa mboma inati titsitsa mitengo ndipo tikangolowa titsitsa mitengo ana aku university aja ulele tufuna tiione Sonayi ana aku university aja ulele ndipo ngati simupanga zimenezo ndi zimene munalonjeza Malawi lero musayembe kuti ayi free education mutachotsa 10,000 Malawi anakukhulupirirani mutamunamiza kuti mukangolowa ana adzaenda adzakhaulere munati mukatenga chimanga ku Zambia chili kuti Amalawi pano akuvutika boma ili lasankha kukagula ndalama za nkhaninkhani kulipira anthu aku Zambia mawa kapena mande tikhati kuonetsa matruck amene akulipidwa ku Zambia boma ili ndilosankha kupereka ndalama ku mafarmers aku Zambia mafarmers aku Malawi kuno ndikumachita kwa kuti tikugulani pa mtengo pamene ku Zambia akulipira ndalama za nkhaninkhani funso Sonayi itiuze boma ili likuyendera kufuna kwa Malawi kapena tabwera pano kudzalemberetsa Zambia tabwera pano kudzalemberetsa alimi akwina alimi athu kuno akuvutika tabwera kudzamvera Sona timvetsetse kuti misewu mukulephera kumalizayo mudzidziwa kuti ena timadziwa kuti nsewu amagwiritsa ntchito popita kuchipatala nsewu amagwiritsa ntchito pokapanga business munthu wakumudzi akudalira kuti ma project amene amathandiza ndipo samaganizira kuti polowa iniyo mboma mudzikakamba zoti tavimana federeza samadziwa kuti mutenga zinthu izi nkumangopanga zakwanu pompana anena kuti akupanga development ya region imodzi chonsecho dry spell yagwira kosi koma boma ili popanda manyazi akuchita kuti tipita ku southern region and tukayika ma development projects funso ndikokhako kuti dry spell ndetabwera kudzamvera Sonayi ndipo ine on behalf of Amalawi kunjaku nkhani ya misonkho ikonzedwe chifukwa ndeti kuvutika tilipa ndikuuzeni salary munthu koyamba dziko lino kulandira salary yodulidwa a civil service ndipo ife sitinkadziwa kuti civil service akuyigwiritsira ntchito ndali chifukwa ngati munthu angadzuke mama wankonena kuti tichotsa ntchito api mutanthauza chani mutanthauza kuti kwa inu mufuna mulembetse pano zakuti kwa inu mufuna mulembetse pano anthu anu ife sitinkadziwa kuti ku civil service kuli anthu amene amalembedwa pa nthawi yakuti maisa boma is continuous kodi nde Sonayi tikuyang'ana tufuna timvetsetse kuti boma la DPP lakonza chiyani likuti chiyani maka iyi nkhani ya tavimana federeza ikuti wawa imene ndikuitsi munthu kuchita nyadira kuti tavimana federeza vili kwa mawo vuli masoya ifetu dziko lino nafe tinalimenyera ufulu nafeso timavota nafeso timalipira misonkho nde tonse tufuna kuti Sonayi ithetse mchitidwe wa nkhanza ndipo nkhani yosamvera malamulo Parliament kati yayankhula idzimveredwa tufuna timve kuti kodi ayika ma mechanisms anji oti boma lidziyenda munjira yomvera ma arms onse aboma mafuna ndikhale ndi mwina mphindi imodzi pamene ndithu tifuna kuti tiochezeso ndi ena Dr. Kabwira inuyo ngati mmodzi wa Malawi Congress Party 5 months down the line muni kunja kwa boma
How are you rating this government? I think mukufusa munthu olakwika ingopitani mukamve Malawi. Malawi akuzani kuti ambira kuti tinalakwitsa. If we voted today, awa sangadutse. Of course ndi anthu oti amadalira kubera, amadalira kuopseza. Koma pitani kwa Malawi. Malawi lerolo akuzani kuti Is it serious allegation? kuti cha? Kuti kudalira kubera. Okay, let me give you a simple proof. Okay. Mamva? Okay. Takatupanga masankho muno. Munaonako masankho amene anakhala ndi quarantined constituencies kuti izizi sizikugwira ndi anzake. Munaonapo inuyo as much as this time. Tinali ndi over 15 constituencies zimene sizimatani sizimagwira. That's a story for another day, but in here I'll speak without fear. Mwanipetsetsa. Lelo tenti bwere kwa mbiri kunkhani imene mwakamba pa. Yes. One nkhani ndi Malawi lero amene amakhala ku 25 ngakhala amakhala kulikose akulipira more money kuti angopita ku ntchito. Malawi walandira ndrama less than imene ankalandira pamene anthu awadalonjeza kuti zinthu zikhala bwino. Lelo sugar tinamusiya ife kandi pa 2000 kandi 3000 lelo ali pa 7 point chakuti kwina anthu agula 8000. Tipite ku basic commodities zimene munthu amadya tsiku ntsiku. Tikunena pano tikuti mulimi akugulidwa wa ku Zambia kuposa wapati wakuno. Pena kuzidwa kuti bwera ndizagulitsikana ku ndalama zati kaya pakara wake akupangika isindikumvetsayi. Kangati kuti anthuwa adzidzimuka kuti tili mboma. So things are worse. Koyamba ifetu mbuyo timabweretsa dzikoli pamodzi. Munthu ngakhala mtati muyangane kuno tili kuno ku Parliament. Kuno timagawana aku South, aku North anali ndi wawo, aku Center anali wawo. Lero chilichonse chakhazikidwa pa anthu oti tiye ndi mmodzi. So Malawi is worse off ndi anthu awo. Izo sizoti mufuse ife. Fusani Malawi mungotuluka pano mupite panjapo mukafuse kuti kodi how are you today and 6 months back? Akakuzani ngakhale anthu akunja akuona wokha kodi ndimisewu yomwe ayimatu. Go and look at cost of living. It's worse. Pamene iwaja ankayankhula ngati kuti akangobwera basi everything ankaisacha. Ife tidakamba kuti kunali cyclone kunali chani tinavutika ndizi ankationa ngati masewera. The problem now is akuchitoyima pasanja nkunena kuti tamana anthu zakudya. Service delivery ikuyendera nepotism. Chilichonse kakulembedwa ntchito uyamba wafusidwa kuti ndiwo wakuti ndipo chipani chako nchani. Zinthu zimene ifeyo sitinapange. Ambiri pana akumalalata munapusa. Ife sitinapusa. Ife timapanga zokomera Malawi wina aliyese ndipo tinalibetsanko ndipo sitimasankha munthu. Thank you so much Dr. Kabwira. Thank you. Amene wandithu ndi Dr. Jesse Kabwira amene amayankhulapo nkhani zina zilizonse zokhuzana ndi chipani cha Malawi Congress. Ndipo tilinso ndi choyambirira kwa chabwanji kuno kwa chabwino ndithu. Kaya anzathu kumene. Mthupi mwabwino. Yeti mukuoneka ya. Timatero kuti Malawi ochuluka ndiwo amene akutsatira ndipo timatero kuti ticheza ndi yani pa. Ine Dr. George Chaima, political analyst wanu wa nthawi zonse. Ndipo nthawi zonse tiyamikire kuti matipatsa information. Dr. Chaima. Yes. Tiyembekezere zotani kapena chithunzi chimene mungatipatse nkhani imene tabwerera pano ndiyo tani? Ndinene kuti tisayiwale kumene tikuchokera pa September 16 titachita chisankho. President yathu pomadzalumbira pa 4 October anatisiyira mawu. Anaya kuti ayi ine ndabweranso ngati mtsogoleri wanu ndiye kubwera kwanga kwatsopano ndabwera ndi masomphenya atsopano mcholinga chatsopano chofuna kuti kusintha kwenikweni kuchitike. Mmene mwandiona ine kuteku kusintha kwayambika kupera kuti apresident anatero ndiye kulankhula kwawo ndikukhulupirira kuti anadzafotokozeranso kunena kuti mmene zilili zinthu mdziko muno sizili bwino chifukwa njala ikufika povuta. Anthu ndamene akugona ndi njalawo. Mitengo ya zinthu makamaka chimanga yakwera kwambiri koma muyembekezere kusintha. Ndi a president ananena kuti choyambira chimene ndipangene nchonena kuti aliyense akhale nchakudya ndipo asapezeke ndi mmodzi yemwe munthu ofa ndi njala. Ine ndikukhulupirira kuti a president ndi boma lawo ayesetsa mkanthawi kameneka miyezi yochepa kuti zinthu ngati nkhani ya njala
ichepeko makamaka chimanga pano mudziwa kuti chamba kupezeka chambiri komanso mtengo wa chimanga watsikanso kwambiri kusonyeza kuti a president afuna alumikizane ndi anthu a Malawi directly paokha awadziwitse okha zinthu zimene analonjeza ndi zinthu zimene zamba kuchitika kutanthauza kuti musona timamva zinthu zambiri chifukwa ndi mwayi umene president mtsogoleri wa dziko amakhala nawo kulumikizana iye directly ndi anthu akumudzi kwauza zimene wachita zimene zilipo ndi zimene zingathe kuchitika kutsogolo ndiye ndikukhulupirira kuti atitsimikizira kuti njala ija ikunkanichepa chifukwa ambiri alandira ndithu fertilizer mbewu imene adzala ambiri ndikukhulupirira kuti athirako ndithu fertilizer ngakhale kumene kwachita chilala a president ayesetsa kuti kukhale kachakudya anthu azidya ndiye ndikudziwanso kuti nkhani ine imene anakamba kwambiri ndi nkhani yokhudzana ndi zachuma mudziwa chuma mdziko muno chidasokonekera ndipo anthu ambiri amasowa kokathira mafuta chifukwa choti mafuta so amasowa koma pano mukhoza kutsimikizira nani kuti mafuta ayamba kupezeka kusonyeza kuti a president afunanso atitsimikizire ngati mtundu wa Malawi kuti zimene nalonjeza zija zamba kuchitika mukapitabe mwina koka ku banki kuti mukapeze $, mukapeza kuti $, ayamba kupezekako ndithu ngakhale mukapita pa black market mukapeza kuti mtengo wa dola watsika kwambiri pa black market kusonyeza kuti be china chake chabwino chatsopano chikuchitika kusintha kuchamanena presidentiko kukuchitika komabe tisayiwale kunena kuti pali zinthu zambiri zimene analonjeza zina zachitika zina sizinachitika komanso ngakhale zili choncho chisinkhireni nduna zawo taonanso mmene zamba kugwira ntchito yawo president muona kuti atha kuchita shake up kapena tingatero pa chizungu ku civil service achotsa anthu ambiri kwasuntha maudindo osiyanasiyana zonsezi zikutanthauza kuti akufuna kuti ayambe kukonza zinthu mmene antchito aboma amagwirira cholinga chonena kuti muoneke kuthekera kodzipereka pakagwiridwe ka ntchito za boma kuti phindu logwira ntchito mboma lizionekera kwa mtundu wa Malawi ichi ndi chinthu chofunikira kwambiri mwina pa chizungu tinganena kuti ndi mbali imodzi ya public reform so public reform imene ndimene ikhoza kuthandizira kuti tikhale ndi better economic recovery plan tikhale ndi njira zabwino zokonzeranso chuma chifukwa amene amagwira ntchito ndi ambomawo ndiye tikayang'ana pa nkhani yokonza chuma a president muona kuti aletsanso kuti anthu asamayendende kwambiri izinso ndi fundo yofunikira kwambiri chifukwa amene amaononga kwambiri chuma cha boma ndi anzathu amboma kumene ndiye ngati a president akuti musayendeyende ndiye kuti cholinga chawo afuna kuti chuma chambiri cha boma chimene chimatha chifukwa choyendayenda chipulumutsidwe yomwe ili njira inanso yabwino yofuna kuti economic recovery plan yawo ija ikwaniritsidwe molingana ndi masomphenya awo ndizoonadi kuti izi zikuchitika koma tisayiwalenso kuti a president ndikukhulupirira kuti atiyankha ngati mtundu wa Malawi kuti chifukwa chani chitetezo mdziko muno chikuoneka kuti chasokonekera chifukwa chitetezo chasokonekera ngati munthu abwera kudzanyamula munthu pa ofesi pake kumponya mgalimoto nkumapita naye chimenecho sichitetezo komanso mukamamva kuti ukudokotala waomberedwa waphedwa popanda zifukwa zenizeni zodziwika ndiye kuti there's a total security breakdown so tifuna tidziwe kuchokera kwa president kuti kodi national security ayikapo fundo zotani kuti mdziko muno umbava uchepe komanso mwina kuphana kwa mtundu umene kuchitikako kuthe chifukwa sitifuna zophana pa zifukwa zosiyanasiyana anthu akuyenera kuti ngati akufuna ndalama azilimbikira kugwira ntchito ndiye kuti ndalama azipeza koma osati achite target kukapha anzawo kapena kukaba anzawo cholinga yoti aziyitanitsa ndalama I think zimenezo zosavomerezeka tikayang'ana mmene a president asanjira ndondomeko zawo za dziko zikuonetsanso kuti nkhani yakatangaleyi afuna athane nayo chifukwa musayiwale amangapo anthu angapo pakatipa ngakhalebe kuti ambiri akuoneka kuti akuchokera kumbali yotsutsa ndiye mwina akhoza kuti fotokozeranso bwino ngati president chifukwa chani omangidwawa ambiri akuchokera mbali yotsutsa nchachidziwikire kuti mwina yankho likhoza kukhala kuti chifukwa ndi amene anali mboma komanso ndi amene amaba sangamange anthu amene angobwera kumene oti umboni onerera kuti aba alibe ndiye mwina aponso a president akhoza kulankhulapo koma ndinganene kuti ndi mwayi waukulu umene a president tingakhale nawo woti atilankhule ngati mtundu wa Malawi kuti ifenso a Malawi tipeze mayankho ena kuchokera kwa iwo. Ndikuthokozeni Dr. Chilima kuti munatenga nthawi kuti ticheze
ndipo bwanji ngati mpata upezekenso after everything tichite wind up kuti kodi mautsatira bwanji mwambo onsewa. Zikomo kwambiri. Ine ndilipo kapolo wanu. Zikomo. Abero ndithu ndi Dr. Chaima tili live kuno ku Parliament building kumene ndithu kwasonkhana anthu ochuluka ndikuonanso makamaka makuonani ife timanjenjemera kuti chama cha bwanja mfumu. Zikomo kwambiri. Dzina lija kumene mwachokera. Ina nachokera kudowa dera la Mponera ili. Ndine sabutie wakwamponera asinyo achifa Mponera sabutie ondi kwesumo amtsinje wano amtsinje takupasanule mgogo zikomo kuti mwafika uchoka kudowa zikomo tiyembekezerezo tani mutu mwanu komanso anthu pa ground zimene akukambirana nkhani ya Sona mtsogoleri wa dziko amabwera afotokoze maganizo amene akuyenda mutu mwace mukanakonda kwenikweni mu Sona imeneyi akadakhudzamo chani makamaka kubwera kwanu chakubweretsani pano nchiyani? Ineyo kubwera kwanga ndasangala kwambiri kuti boma lidapitaso kwa Peter Mutharika. Ninakondwa koopsa ngati sabutie mtsinje ninakondwa kwambiri chifukwa ruling yoyamba tidapindula kwambiri. Ndiye mmene takupangaso mphamvu kuti tibwezerereso abwereso pa mpando tiwembekeza zinthu zabwino zimeneso timaziona zija koneno kuti pano nunena pano chakudyachi mwezi uno umamvetsa isoni kwambiri timakhala tuiti yakali panthu koma lero awite tinguti nyumba iyi uyali nkachimako tengako kuti chilipo ata udzambwezere ndowaso chaka chamawa iye umampasana chimanga misika paliponse nurero pano nafika pano ine ngati sabutie kudera kwangako lole yatsitsa dzulo chorola ndire sabata atha iyo pangupita sabata imodzi wanalandira china chuchoka kuti akubweretsa apita Mutharika nukuzani zachilendo ko basi ndiye chimene chomoringa kemwe kutenga mtolo masuwano ngati ngani iye ndidzakupasani ndiye nikuona kuti mu Sona imeneyi a president ayikemo kwambiri pambali ya fertilizer ayikemo kwambiri mu Sona imeneyi kuti vanthu timalimbikira kwambiri ulima makamaka kudowa ndiye chimanga chatikalima chizikhalapo choti chakudya tipatula konse chogulitsa tizigula kukasopo ni mchere tifike becha ndiye ndikuona zimenezo chifukwa chanisangalatsa kwambiri mona tingako nditu anthu ongapo pagali moto kuti eni anthu inu president akapeka Sona lero mukadzimverere nkhani imene zonse zimene angakambe kuma fertilizer akhale patsogolo timalima kwambiri kudowa Nikunyadileni pakapezekaso mpata nthawi ina ndicheza nanu a mfumu kudowa kupitirira titu kumva maganizo anthu osiyanasiyana amene abwera makamaka tikaona mchithunzimu ndiye kuti tikukamba zoti anthu ochuluka akadalowa komanso tikulandireni tithokoza kwambiri Mungu akumbusa Malawi dzina lija Michael Kayatsa chifukwa mbiri ife dinu tugwira ntchito limodzi koma mukalitchula dzina timasangalala kwambiri chabwino timaganizira kuti Amalawi ndi amenewa akutsatira inu ngati mkulu wa HRDC mukambapo zotani ifa dzulo tinacheza nanu patali koma panali pa foni zambiri zimene tingamve kuchokera kwa inu posanthula mwina nkhani zimene mukuyembekezera komanso nzika zimene zikuyembekezera mu Sona ya lero tiyambire pati ifeyo ngati HRDC komanso anthu amene amatitsatira pali zinthu zambiri zimene tikuyembekeza koma chachikulu kwambiri ndi nkhani ya zachuma economy. Amalawi ambiri akupsinjika panopa ndi chuma amene chikuyendera, ndalama zikusowa, ntchito zikusowa, komanso katundu wofunika wa moyo akukwera pafupi tsiku ndi tsiku. So Amalawi ali ndi chiyembekezo kuti president mwina afotokoza atambasula mfundo zimene adatsate nchilunga chakuti chuma chikhazikike komanso kuti Amalawi asapitirire kuvutika kwambiri. Palinso nkhani zokhuzana ndi corruption. Amalawi ali ndi chiyembekezo kuti president afotokoza kuti kodi atsata ndondomeko zotani nchilunga chakuti ntchito imeneyo wakatangale mwina uchepe kapena kutsereti kunoko ku Malawi pozindika kuti ntchito imeneyo ndimenenso kuti ndalama zambiri ndife anthu osauka ngati dziko osati tibe ma resources koma nthawi zambiri chifukwa choti ma resources tinawo sagwiritsidwa bwino ntchito ndi atsogoleri athu.
Manalemba chikalata kufika kadzulo dzana nkhani zija zoti nduna zosama mwasangaladzi mena president. Pera pali chosangalatsa kuti nduna masisamaende agwira bwanji ntchito. Yeah, tiyang'anire context yathu, tiyang'anire kuti kodi tili mu nyengo zotani ngati Malawi. Aliyense akudziwa kuti tili mu nyengo zovuta kwambiri. Chuma sichili bwino, boma lilibe ndalama zokwanira zoti angathe kupanga provide ma services kwa anthu. Nawo abweretsa ndondomeko zothandizira kuchepetsa kusakazidwa kwa ndalama. Nchilongo chakuti tindalama tochepa timene tinato tiligwiritse ntchito bwino pa zinthu zofunika zokhazo. So tikuona kuti kuyenda mwachisawawa kwa nduna si zinthu zofunikira kwambiri ku dziko. Pali zinthu zimene zingachitike, nduna zingatha kutuma anthu ena. Chifukwa nduna ikamayenda simayenda yokha. Amayenda ndi officials ena, aliyense gamoto yake, aliyense afuna mafuta, aliyense afuna allowances, mukuona ndi ndalama zambiri. Ndiye ngati pali njira imene tingatsate, njira chakuti ntchito za nduna ziziyenda komano tichepetse kusakazidwa kwa ndalama. Kwa ifeyo tinoona kuti ndi chinthu chofunika kwambiri. Ndipo kuti president anena kuti nduna iliyonse isamayende koposa kamodzi pa mwezi ndi chinthu chabwino kwambiri. Kutheka nthawi ina tikufuna ninso. Chabwino. Yamikireni kwambiri kuti mwapeza mpata kulankhula nafe mkathawa kale. Chabwino kwambiri. Amene ndithu ndi Michael Kaiyatsa amene ndi mkulu wa HRDC, bungwe limene limakhala likudziwika kwambiri kumenyera ufulu mdziko muno. Timatero kuti ochuluka ndiwo amene tikucheza nawo mwina mwangoyatsa kumene posachedwa apa zonse zikakhala zili mchimake mtsogoleri wa dziko akafika tifotokoze bwinobwino kuti atikupatsireni kumeneko kuti mumve nokha tsatanetsatane kuti kodi a Professor Arthur Peter Mutharika atibwereseranji. Ndikuona kuti Amalawi akudziweni nzofunikira kwambiri. Choyambirira ndidziwe ngati Robert Semani. Tili pano tutasonkhana chifukwa cha nkhani ya Sona. Zimene Amalawi angayenere kudziwa komanso maka zimene niyo mukuganiza chakubweretsera kunoko nkumati nchani makamaka. Tikamanena kuti Amalawi zimene akuyeneka kudziwa ndisanayankhe chimene chandibweretsa kuno koma ndifotokoze chimene Amalawi ayeneka kudziwa. Nthawi zambiri tikamanena kuti Sona mumakhala muli mfundo zambirimbiri zimene president afuna kufotokozera dzikolo. Ine ndi mmodzi mwa anthu amudzikomo amene ndikhonza kupindula nazo zimene zili akufuna kufotokoza president. Nditi kaiyang'ana Sona ija sikuti yangokhala Sona koma ndi chiyembekezo cha Malawi. Chifukwa chonoti tikunena kuti chiyembekezo cha Malawi chani tikuyang'ana nkhani ya mankhwala, nkhani ya chakudya, nkhani ya mafuta, nkhani ya forex. Izozo ndi zimene Amalawi nthawi zambiri tikanena kuti Malawi amayeneka khale Malawi okhuta. Tikanena kuti Malawi ayende mosavutika, Malawi akapita kuchipatala apeze mankhwala mosavuta, Malawi afuna kupita kunja akhale ndi forex mosavuta. Izozo ndi chifukwa tikunena kuti chiyembekezo cha Malawi ndili musonamo. Nanga chandibweretsa ine kuno ndi chani? Chandibweretsa kuno ine ngati Malawi komanso ngati Mnyamata amene ndimati ndikayiyang'ana ndalama ija ya CDF ija. Imene ija iso ndi imodzi imene ikhoza ndipangitsa ine moyo wanga kusintha. Diso lanu lili mu CDF mo. Kuti nanga si nkhani ndionera tikufuna tikafikira Chinyamata kumidzi kwawo. Kuti kumidzi kwawo tikafikira bwanji. Chifukwa ine ngandili kumidzi kwawo ndikuti ndili mmodzi amene ndikhoza kupindula nazo ndalama zija zakhala zafika kudera la kwathu. Koma ndalama zimenezi mukuziona kuti tithandizika nazo anthu nthawi zambiri timakhala ndi marupo zochuluka kwambiri kudaba ndi makamba nkhani ya achinyamata. Ndimaona ngati achinyamata nthawi zambiri amafunidwa mwina ndi anthu andale nthawi ya ndaleyo koma ndale zikatha ndi kuti achinyamata amayiwalidwa sadziwanso kuti kudayambira pati. Alipo ochuluka uku Amalawi amene ndithu ndi achinyamata. Muganiza kuti apindule ndondomeko zimenezi ziyende bwanji za CDF? Nthawi zambiri chimene chimatipangitsa kunena kuti achinyamata enanso tisapindule nazo ndizonena kuti tirekeze mmene muli linoyo kapena mmene ndili neyo. Pala anthu ena amene anangozola ndi chisumo chonena kuti tandipatsani 2000 ija chimene akapanga nayo ndikagula fodya kapena kagula kachasu ndikumwa. Iwo pomwe umakhalani komano president akunena kuti tisinthe kaganizidwe ndi kachidwe ka zinthu. Ndalama chafika kudera pamene pali ka project kena kake tiyeni tipangeni join ifa tikafika pamalo paja ndi kuti ndalama chethandizira ifa chonena kuti ine ngati ndili Mnyamata kapena pali mzimayi ndalama chafuna kuti kunyumba kwanga ithandizire kuthandizikira bwanji ngati ndangokhala koma ngandapita pamalo paja ndakagwirapo kantchito kena kake ndalama imene angandipatsechi ikandithandizira kunyumba kwanga. Ndipo achinyamata ambiri apindula ifa chonena kuti iwo ndi maso achani kodi maso a dziko lino fa dziko lino lili manja mwa achinyamata. Timanena ndipo ndi nthawi zambiri kodi kuti 2063 masomphenya athu ndotani tiyambire pano kuti tikatani kuti tikafike kumaloko. Ndikunyadileni kwambiri kuti mwatenga nthawi kuti ticheze tikufunaninso kanthawi kena. Ine ndathokoza zikomo kwambiri. Ndidira kucheza ndithu ndi anthu osiyanasiyana pano ndili ndi Charity wakhalatu uli bize
zikuyenda bwanji? Pakanali pano mkatimu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jena Saa afika kuphatikizaponso wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana ali mkatimu ndithu aphungu akupereka moni kwa atsogoleri amenewa ndithudi. Mafunsa kuti ukaona chithunzithunzi chimene wapeza mkatimu nkhope zikuoneka zoyembekezera kapena ndi nkhope zoti sizikudziwa chimene afikira pamudzi pano fa zimatheka kuti zimenezo khala pamalo kupezeka kuti ukuoneka ngati pamalopo sunafike zikuoneka mubwanji? Chiyembekezodi chimakhala chosiyanasiyana. Ena amaonetsa ndithu kuti pano tiphulapo zabwino pamene ena zimaonetsa ndithu kuti khangati akakamizika kubwera kuti basi ndikamve nawo kumeneko basi kuti bwanji ndithu sakudziwa chimene chenera kuchitika koma nkhope zochuluka kuno ayi ndithu zikuoneka zachimwemwe kufuna kumvetsera kuti mtsogoleri wa dziko lino akhale akuyankhulanji pa nkhani yopititsa patsogolo mwina chuma cha dziko lino. In case you are just joining us, we are live makamaka kwa ife amene tikutsatira kutali kwambiri kwa Lilongwe. Tayesetsa kuti mutsatire china chilichonse pompano pa Luntha television. Nkumayiona nthawi ikuthamanga. Nthawi tu ndiye ikupita. Malingana ndi programu mtsogoleri wa dziko lino amati akuyenera kufika 10 o'clock mkatimu koma ndikaona pano this is 9 minutes past 10. Ndiye kuti nthawi iliyonse kuza kunena kuti atakulapo enalo ndi kuti yes nthawi iliyonse akhale akufika ndithudi. Macheza ndi awiri atatu pano. I think anthu ochuluka amene akulankhula nkhani ya fetereza twati fetereza akadatiganizirako anthu alunjika pa zimenezi. Nkhani ya fetereza ndimaonanso zakuti it's key kunkhani ya food security chifukwa ngati kumunda tikulowetsa ma inputs odula zachidziwikire zinthuso pa ground zikadzakololedwa zikuyenera zikhale zokwera mtengo komanso zinthu zija zikakhala zodula siwina aliyense amatha kufikira kugula ndi zija anthu tikungoona mmakomo akungopanga zimanyowa ukamadutsa ndithu ukamayenda umangoona kodi apatu pakuchitika zinthu manyowa chifukwa chakukwera mtengo kwa fetereza. So nkhani imene idi sizodabwitsa kuti mwina ikutulukatuluka chifukwa fetereza atakhala otchipa mdziko muno mwina nkhani ya njala tikhozonena zakuti tikhonza kuchepetsako mbali ina kupatula zakuti timadandaulanso mvula kuti mvula mwina ikuchita njomba komano fetereza atakhala otsika mtengo mwina tikhozokambako nkhani ina ndithuti. Mwina inu muli mmodzi mwa iwo amene mukudzidzimuka kuti chikuchitika nchiyani tikudikira ndithu mtsogoleri wa dziko lino kuti akhale akubwera komanso fotokoza makamaka mchipinda ichi kuno ku nyumba ya malamulo. Mkatimu ndithu muli aphungu mene ndithu mtsogoleri makamaka wachiwiri kwa mtsogoleri komanso wachiwiri kwa mtsogoleri afika kale kuona kuti kodi nthawi iliyonse tikhale tikuona kuti akakhala afika ndiye kuti a president sizisowaso yayi aliyense akhala ndi chidwi kuona kuti kodi atitengeranji ife tikupatsirani kumeneko koma tikunena kuti tigwira ntchito zimenezi mcholinga choti Malawi musatsalire kunja kwa china chilichonse chimene chikuchitika kuno ku Parliament makamaka mu mzinda wa Lilongwe. Our technical team kuno agwira ntchito Gideon ndikuona wesetsa kuti nomwina tikhale ndi chithunzithunzi komanso cha mmene zinthu kuzikuyendera kunoko komanso our team anzathu ku studio ali busy kwambiri china Henry Malunga ali pakala ndipo pakanali pano ndimaona zoti mwina kapena nditawatengera mkatimu amene akutionera pakanali pano kuti aone kuti mukuchitika chani chifukwa mwina tikhozokhala zakuti ndikaonanso apa lipenga ndilimenero kusonyeza kuti mtsogoleri wa dziko lino wafika pamalo. Tikuperekeni tsopano titsatire mwambo umenewu tione kuti kodi zikhala mtundu wanji live pa Luntha television.
led by the Sergeant at Arms. His Excellency's appearance in Parliament today is guided by Standing Order 200 on the opening of a budget meeting, which states that immediately before consideration of the national budget, the President shall attend Parliament and address the Assembly on the state of the nation.
here present, traditional leaders here present, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, good morning. Mr. Speaker, sir, this is a historic session of Parliament. This is the time my government will present the first budget of our vision since the DBB returned to power. This is the time my government will begin implementing our manifesto and the economic program in full. Mr. Speaker, sir, this House recalls that during my inauguration, I said that Malawi is in a crisis, and it is a man-made crisis that can be solved by humans. When I got into office, there was no food for millions of Malawians. We could not produce our own food, let alone feed our own people. There was no forex to import essentials, including fuel. Businesses were closing. Prices were rising every day. Life was becoming impossible for most Malawians. At the same time, there was no medicine in the hospitals. We are a country that could not even afford basic painkillers. Sadly, very sadly, while the economy was collapsing, our resources were being looted. As soon as I took over government, Mr. Speaker, sir, I set out an agenda to reverse the economic crisis and rebuild the economy. I'm here today to report back to the nation the progress we've made thus far and to unveil plans that lie ahead. Mr. Speaker, sir, the journey started with restoring order in public sector management because we found total chaos. In this regard, my government has undertaken the following measures. 1, stopped fraudulent contracts. 2, reduced reckless traveling and spending on non-essential activities. 3, audited personnel and flushed out ghost workers. And 4, appointed officials on merit. Mr. Speaker, sir, my government has introduced further measures targeted at economic recovery to reduce macroeconomic stability and stimulate growth. Accordingly, to bring the economy back on course and reach the hardships faced by our citizens, we have implemented the following strategic measures. 1, we bought maize to address the hunger crisis. 2, we procured affordable fertilizer within the shortest time possible and made it available to farmers. And 3, we restocked the fuel supplies to end the fuel crisis and resuscitate the private sector. Mr. Speaker, sir, what we have managed to deliver in 4 months is far more than some governments do not deliver in 5 years. It is for this reason that the theme of this address is the path to economic recovery, delivering a people-centered development. Now, allow me, Mr. Speaker, sir, to outline our national situation and plans on a sector-by-sector basis. Macroeconomic environment. Mr. Speaker, sir, our nation continues to face a severe economic crisis. But I would like to assure Malawians that we will succeed
in restoring our lost glory. I do what I promise, and I do not promise what I cannot do. Cindy Manam, I. Mr. Speaker, sir, as I speak, most prices have already stabilized, and some are in fact going down. For instance, the price of maize and cement have gone down. Mr. Speaker, sir, we found inflation at 28.7% in September 2025, and we project to reduce it to less than 21% in 2026. We also found economic growth at 2.7%, and we project it to rise to 3.8% in 2026 and 4.9% in 2027. However, foreign exchange reserves remain below the desired 3 months import cover. My government is therefore implementing strong measures to support forex generation. These including the ongoing review of foreign exchange regulations, increased gold purchases, and its monetization. Mr. Speaker, sir, my government also instituted measures or set measures to save our resources for improved service delivery. These include reducing fuel entitlements for cabinet ministers and all government officials, and also restricting local and foreign travel. Mr. Speaker, sir, I would like to thank Malawians for their understanding that we are in an economic crisis and we need to make tough and painful decisions, which will soon be offset by the expected gains. Decentralization and local development. Mr. Speaker, sir, my government had prioritized decentralization to improve efficiency, accountability, and accelerate development at the grassroots level. My government has taken a bold step to increase the reformed Development Fund, CDF, from 2120 million to 5 billion per constituency per year. We have also shifted management responsibility to controlling officers in local authority. These are fundamental transformation in how we finance local development. Mr. Speaker, sir, to ensure transparency and accountability, my government has developed CDF guidelines and will invest in national CDF digital dashboard to give Malawians real-time access to information on CDF. Mr. Speaker, sir, I want to make it very clear that these resources are for the benefit of local Malawians and are performance-based. I will therefore not tolerate any mismanagement. Those who found mismanaging resources will face the long arm of the law. According to the Constitution, the National Government Finance Committee is mandated to facilitate financial management for local councils. I expect this committee to be active, effective, and urgently foster strong partnerships with key accountability stakeholders to ensure that councils account for their resources. Mr. Speaker, sir, as part of accelerating local development, I'm pleased to announce that in 2026 financial year, with financing from International Fund for Agricultural Development, my government will construct 2-story market buildings in the cities of Luntha, Lilongwe, and Imzo. Agriculture and food security. When I assumed office,
Malawi was in a serious food crisis. The price of maize was beyond the reach of many families. My government bought maize and distributed it freely to Malawians indeed. The strategic intervention increased maize supply on the market and brought prices down. Today, maize selling at between 38,000 and 50,000 per 50 kg bag from around 100,000 before my government took over. Despite getting into office almost a week before planting rains, we have made affordable fertilizer available to many Malawians. We have so far distributed to 65% of the targeted 1.1 million beneficiaries. By this time last year, only 45% had received fertilizer. Despite getting into office almost a week before planting rains, we have made affordable fertilizer available to many Malawians. We have so far distributed up to 65% of the targeted beneficiaries. In the 2026-27 agriculture season, Malawians should expect a better and improved delivery of affordable fertilizer program. However, I must emphasize that we need an affordable and sustainable solution to fertilizer. As such, we are facilitating the commencement of a fertilizer production in this country. Mr. Speaker, sir, you also recall that we found tobacco farmers stranded with 3.5 million kilograms of unsold tobacco on the auction floor. In my mid-year budget review statement, I directed that the tobacco be sold. I'm pleased to report that almost all the tobacco was sold, earning $8.6 million. Mr. Speaker, sir, despite billions of budget being channeled towards mega farms, the program was a total mess. I've seen directly the minister responsible to review and redesign the program so it works efficiently and serves all Malawians. Industrialization and trade. Mr. Speaker, sir, my development agenda is to transform Malawi from a consuming and importing nation to a producing and exporting one, with industrialization as a pillar of growth. In pursuit of this agenda, government will continue with the development of special economic zones to attract high-value investments. These include Magwero, Chigumula, Matindi, and Dunduzu Industrial Park. And two, government will also strengthen cooperatives and micro, small, and medium enterprises to boost value addition and increase import substitution. Mr. Speaker, sir, my government also intends to support for local production to further drive down commodity prices, create jobs, and grow the economy. Tourism and development. Mr. Speaker, sir, my government is committed to promoting tourism. I can report that we have operationalized the Tourist Authority to accelerate implementation of flagship projects such as one, Salima Integrated Tourism Resort, and two, Likoma Activity Center. Energy. Mr. Speaker, sir, my government is determined to invest adequately in the energy sector. Electricity. For many years, the electricity subsector has been constrained by inadequate generation and aging infrastructure, resulting in frequent blackouts. We are determined to reverse this.
Thus far, we have 1, repaired generators at Design Hydro and restored 31 megawatts to the grid. 2, commissioned 10 megawatts at Raiply Biomass in Zimba, and 3, installed another 10 megawatts at Nanjoka Genco solar plant in Salima. Our target is to raise generation capacity from the current 551 megawatts to over 1,000 megawatts by 2030. Fuel. Mr. Speaker, sir, when I assumed office in October 2025, the fuel crisis was at its peak. My administration acted decisively to restore supply and queues and stabilize the sector. Going forward, my government will ensure that procurement of fuel remains a priority. We'll also double the national fuel storage capacity from 60 million to 120 million liters through the construction of new facilities in Luntha, Lilongwe, and in Zuzu. Mining. Mr. Speaker, sir, mining is very key for Malawi's economic growth. However, the sector faces numerous challenges, including 1, inadequate and limited mineral exploration, 2, legal and regulatory frameworks, and 3, limited capacity to negotiate mining development agreements. To this effect, government has 1, suspended issuance of all types of licenses, 2, initiated auditing of the license registry, and 3, banned the export of raw materials pending review of the legal and regulatory framework. Mr. Speaker, sir, in addition, I would direct the Minister of Finance and the Minister responsible for mining to enhance Malawi's capacity for negotiating mining development agreements. Going forward, my government will capacitate the state-owned Malawi Mining Investment Company, MAMICO, to undertake detailed exploration of our mineral deposits. Mr. Speaker, sir, I promise government is at an advanced stage of establishing a sovereign wealth fund to ensure that proceeds from mining benefit Malawians. Transport and infrastructure. Road infrastructure. Mr. Speaker, sir, the state of our roads from Chitipa to Nsanje is extremely pathetic. You can't believe that the previous administration stopped maintaining roads in 2022. My government is resuming maintenance of roads with immediate effect. In this regard, government has reinstated the fuel automatic pricing mechanism to ensure predictable flow of resources for road maintenance. Mr. Speaker, sir, I direct that pocket revenues collected along M1 road be ring-fenced for the maintenance of that road alone. In November 2025, my government launched the Resilient and Strategic Transport Operation Enhancement Program to address climate-induced damage in the Lower Shire. Through this initiative, we rehabilitated the 99-kilometer stretch of M1 road from Taba to Bangula and strengthened drainage and culverts along the S152 road from Taba and Chikwawa to 7 trading center in Nsanje. In 2026-27 financial year, government will prioritize the rehabilitation of the following roads. 1, the M5 road from Kapatenga to Benga. 2,
4 sections of the M1 road between Lilongwe and Chiweta. 3, the Nsipe-Liwonde road. 4, Masasa-Gromot Monkey Bay turnoff road, Kwekere road, and the Mangoch Monkey Bay road. Additionally, my government will upgrade the following roads: the Lilongwe Chipini road section, the Ncheu Sangano Neno Mwanza road, the Chimwaza Namuma road section, and the Rumpi Nyika Chidiba road. Furthermore, we'll construct the Tukila bridge and enhance the capacity of M1 road from Crossroads to Mare Road. Mr. Speaker, sir, we'll rehabilitate more roads as we mobilize more financing. Civil aviation. Mr. Speaker, sir, in partnership with Ethiopian Airlines, my government will expand the Malawi Airlines fleet from 3 to 10 aircraft within 5 years. This is strategic growth will increase international destinations from 7 to 27, thereby strengthening Malawi's global connectivity. Rail transport. Mr. Speaker, sir, my government is committed to move cargo and people at a low cost. We will embark on serious rehabilitation of the Bangula rail line, among others. In 2026 to 27 financial year, my government will, 1, expedite the signing of a memorandum of understanding for the Nakala rail corridor. 2, advance works on the Kanengo-Nchinji line. And 3, commence feasibility and design studies for rail expansion from the central to the northern region. Marine and water transport. Mr. Speaker, sir, in the 2026-27 financial year, my government will, 1, complete construction of Likoma Port, 2, rehabilitate and upgrade Chipoka Port, and 3, facilitate private sector participation in the lake transport to invest more in cargo and passenger vessels. These efforts in the transport sector will position Malawi as a competitive hub for regional trade. Education, basic education. Mr. Speaker, sir, my government is advancing quality basic education that will be accessible to all children. We'll continue to introduce learners to digital skills and e-learning at a tender age. We'll also introduce pre-primary education. In 2027 financial year, we'll continue constructing primary schools and the Malawi Education Reform Program supported by the Global Partnership for Education. Secondary education. Mr. Speaker, sir, last year I announced that secondary education in public schools will be free except for boarding. There are many doubting Thomases. Today, I can confirm that free secondary education has begun. Financial burden on several parents has been lifted. Over 1,800 students who dropped out of school on financial grounds have already returned to school. Higher education. Mr. Speaker, sir, my government will continue to invest in higher education institutions. In 2026-27 financial year, my government is going to allocate adequate financial resources for Mbeya University, whose construction had stalled. Mr. Speaker, sir, my government will also continue providing loans to support students who cannot afford university education. We'll raise the number of beneficiaries from the current 32,480 to 38,000.
health and sanitation. Mr. Speaker, sir, during my mid-year budget review address, I directed that the drug shortage in public health facilities be resolved. I'm pleased to report that supply of drugs in our public health facilities has since improved. Our health facilities now have adequate stock of essential drugs, including drugs for malaria, TB, and HIV/AIDS. My government increased health budget by 17 billion alongside an extra 5 billion dedicated to children vaccines. Funding of this scale with our own resources is the first of its kind in our history. Mr. Speaker, sir, I'm also pleased to announce that in the coming financial year, Zuzu Central Hospital will start offering dialysis services. Mr. Speaker, sir, my government has secured a 5-year grant of $744 million from the United States government to support health services delivery. This funding is a strong vote of confidence in my government. Mr. Speaker, sir, regarding healthcare infrastructures, my government will commence construction of Luntha and Chikwa district hospitals in the 2026-27 financial year. Using the increased funding in the Constituency Development Fund, I also expect more healthcare facilities to be built across the country. Labor, youth empowerment and skills development. Mr. Speaker, sir, labor is one of Malawi's most valuable resources. As such, my government will, 1, prioritize community colleges and resume constructing colleges that were abandoned. 2, continue with the graduate internship program. And 3, allocate 1 million soft loans, 1 million Quaker soft loans for the youth in every constituency every year, starting in the 2026-27 financial year. Natural resources. Mr. Speaker, sir, natural resources are foundation to human existence, economic development, and ecological balance. But Malawi is facing challenges of climate change and environmental degradation. My government will therefore implement policies that mitigate negative impacts of climate change by 1, developing climate change management legislation, promote climate resilience and access to finance. 2, implement frameworks and safeguards for carbon market projects. And 3, promoting reforestation to keep Malawi green. Women empowerment and social inclusion. Mr. Speaker, sir, I believe in leaving no one behind. We are therefore safeguarding and promoting the rights and welfare of women, children, and persons with disabilities. And in the 2026 financial year, my government will, 1, commence disbursement of 100 million kwacha on soft loans for women in every constituency to support economic empowerment. 2, disburse 250 million kwacha in grants to persons with disabilities. And 3, first support the National Children's Commission, which government launched in December 2025 to promote the rights and welfare of children. Disaster management. Mr. Speaker, sir, in October 2025, I declared a state of disaster and appealed humanitarian assistance to avert a hunger crisis. 4 million Malawians required emergency food relief, valued at 209 billion kwacha, of which 130 billion has been mobilized. I wish to express my most profound gratitude
to those who supported us in cash and kind. Mr. Speaker, sir, we have continued to experience more natural disasters. This rainy season has so far caused 43 deaths, out of which 22 were due to lightning. In addition, 39,200 households have been affected by floods, leaving families vulnerable in urgent need of support. My government will therefore like to renew its appeal for support towards those affected by these calamities. Foreign affairs and international cooperation. Mr. Speaker, sir, since I took over government, we have restored global confidence and trust in our country. We have recorded diplomatic service passports that were procedurally issued in the past 5 years, thereby restoring the dignity of our travel documents. Mr. Speaker, sir, in the quest for economic transformation, my government's strategy to leverage our diplomatic missions abroad as hubs for investment and remittances. In this regard, we are recalling all diplomatic officers, and we will replace them with fewer and qualified diplomats. National peace and security. Passports. Mr. Speaker, sir, the congestion we have seen at immigration offices is unacceptable. I mentioned in this House, I want to see an improvement, Mr. Speaker, sir, within my first 1 month in office. My government has added a heavy-duty passport printer and increased the number of passports printed by every day, per day. As it stands, we have procured 2 more heavy-duty printers. Mr. Speaker, sir, we're on track to end the chaos very, very shortly. National identity cards. Mr. Speaker, sir, I'm aware that most of the national identity cards have expired. Therefore, this year, my government will undertake a mass renewal of all expired national identity cards. We are also piloting a digital identity wallet to modernize identity services and establish non-expiring identity cards. Conclusion. Mr. Speaker, as I draw to a close, let me address a few strategic issues. One, first, I would like to direct all ministries, departments, and agencies to embrace digital technology. We need to ensure that Malawi's economy is driven by digital technologies. Malawians must now fully utilize online platforms for application of passports, national IDs, and driving licenses, as well as for public procurement and other essential services. Secondly, Mr. Speaker, sir, I'm directing everyone serving in my government to follow the law and principles of good government. My government will always remain fully committed to strengthen good governance, upholding the rule of law, safeguarding justice, and ensuring fiscal responsibility to protect life and public resources. Therefore, let me make it clear that my government will arrest anyone involved in corrupt practice. Mr. Speaker, sir, when I say anyone, I mean anyone. It doesn't matter whether you are a cabinet minister, party official, member of parliament, government official. I will shield no one. And there will be no sacred cows.
Let us make Malawi a land of justice. Mr. Speaker, sir, let me end my address with an appeal to all three branches of government, executive, judiciary, and legislature. In our respective lines of duty, we must never make decisions that are against the interests of our country. We must be patriotic. This is the least we can do for the millions who look up to us and for the generations yet to come. Thank you. May God bless you all, and may God bless Malawi. Announcements and adjournment of the House by the Right Honourable Speaker. Honourable members, before adjourning the House, I have a few announcements to make. The first one is on the distribution of President's address. All honourable members will receive copies of the address electronically. However, since we have received hard copies of the address, honourable members are being requested to remain in the chamber to get copies of the President's address. Cabinet ministers and deputy ministers will receive copies of the President's address from the Office of the President and Cabinet. Members of the diplomatic corps will receive their copies from the Ministry of Foreign Affairs. Honourable members, it is now His Excellency the President's pleasure to take leave of the House. The President will be escorted outside the chamber to the Presidential Lounge by the Speaker and the Leader of the House, who will be joined by the Right Honourable First Vice President and Second Vice President of the Republic of Malawi in a procession led by Sergeant at Arms. In this regard, let me remind journalists to stay away from the aisle of the chamber as His Excellency the President leaves the chamber. I now adjourn the House to Monday, 16th February
2026 at 2 p.m. House adjourned. Bwino tikulandireni kuno ku Bishop Navy Media Center mugonera Luntha TV lero lachisanu pa 13 February 2026. Tikuchokera ndithu kumene ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe kumene mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wamaliza kupereka uthenga wake wa State of the Nation Address imene Sona. Falis Chizombe. Ukuti bwanji? Many I think is many yankula zambiri zimene anthu amayembekezera kuti amve. Cause tinaona dzulo kuti anthu kuti amayembekezera zoti mtsogoleri wa dziko lino akhale akuyankhula nkhani zeti ndi zeti. So I think wapanga tako zinthu zosiyanasiyana. Kuyambira ku chuma cha dziko lino, misika, skulu, angakhale zilungo za m'madera. So wakhudza zinthu zosiyanasiyana zimene wafotokoza mtsogoleri wa dziko lino. Iyeyo wafotokoza ndithu ndiyambire maga kunkhani ya CDF. Yes. Nkhani imene ndimene mwinaso mbuyo mwinali pakapaka kama mwa anthu Parliament kuchita umundumu. Lero zokuti CDF imene ikhalibe ndithu 5 billion kwa chandicho linga chokuti akuti ithandizire ma constituency osiyanasiyana kuti zitukuko zichitika mmenemo. Komanso afotokoza zokuti akuti pakhale njira yokuti ife anthu kunja kuno tidzidziwa kuti kodi ndalama imene ya CDF ikugwira ntchito motani aliyense akuti adzikwanitsa kuona komanso kutsatira
bwino kuti kodi ndalama imeneyi ntchito yake ikugwira pati ndi pati. Komanso wafotokoza ndi kunenetsa monenetsa kuti ngati papezeke munthu amene afuna kuti ayigwiritse ntchito ndalama imeneyi mosakhala bwino, kuti sadzasiya munthu wina aliyense amene azitengera kupanga ndithu zakatangale, kaya ndiwe minister, kaya ndi wachipani, kaya ndi udindo wanje mboma, wina aliyense akuti lamulo lidzagwira ntchito pa iye. Ndi zina zimene mtsogoleri wa dziko lino ndithu wafotokoza. Komanso anakhudzako nkhani ya kumeneku ndithu nkhani ya mitengo ya zinthu economically, kuti at least panopa akuti mitengo ya zinthu yapanga stabilize. Akuti sikukwera amene makwerera mbuyomu chifukwa chokuti mbuyomu akuti zinthu sizinali bwino, zimangokwera kumangokwera mitengo mosazwika bwino. Panopa at least athu akamba zokuti zinthu ziliko bwino chifukwa chokuti mitengo yakhazikika. Kumbali ya mafuta akuti boma lake litaunguza ndinaona zokuti kundziko muno mafuta asamasowe. Tingapange ndi chani kuti tione zoti mafuta asamasowe dziko muno? Ndi anapezeka zokuti akuti anaonikira anaona zokuti I think kuti tikakhaza kuti tayikirika kukantengo kina kake kuti supply ichuluke mdziko muno kuti mafutawo azipezeka asamasowe. Ndi zimene anapanga boma lawo kuti mafutawo azikhala. Chifukwa pano simukuona mizere italitali ma filling station m'maraunimo chifukwa kuti mafutawo tili nawo and supply yo ndithu ndiyokwanira. Ndiye anakamba zokuti mu myezi 5 imene ndithu akhala kuti ali mu government akuyendesa zinthu zawo, akuti apanga zinthu zikuluzikulu zimene ndithu zachitika pakatipa kumbali ya chakudya kuti mmene iwo amalowa boma lawo limakhala kuti labwerano pa mpando. Dziko muno munalibe chakudya chokwanira. Ndi anaona zokuti chakudya dziko muno libe chokwanira, anaona zokuti ndi njira yabwino kuti ngati boma liyesese kuti chakudyacho chipezeke mdziko muno. Mpaka tinaona zokuti anapanga purchase chimanga kuchokera ndithu kwa neba inde ku Zambia kubweretsa mdziko muno kuti chakudya chimenechi chithandizire mabanja anthu amene ndithu amavutika ndi chakudya chimenechi. Komanso anaona kuti mwina chakudyachi sichipezeke kwambiri chifukwa chokuti zipangizo zokuti alimi akwanitse ndithu kulima chakudya chokwanira mdziko muno akuti sizimapindulira anthu amene ndithu amene kuti apindule ndi zipangizo zimenezi. Iwo wanazo kuti pamene yalowamu panangotsala tika 1 week kuti anthu ambe kudzala ayesesa ndithu kuti almost 65% ya anthu kuti apindule ndi zimenezi zimene akuti zinali zosiyana ndi mbuyo mufo kuti nthawi imene pofika nthawi ngati imene akuti anthu 42 and 48 okha ndi amene anapindula ndi njira imeneyi. So iwo aonetsetsa zokuti alimi apindule ndithu fertilizer uja apezeke mdziko muno, alimi alandire kuti na akhale ndi zokolola zochuluka. Komanso kumbali imene ya fertilizer akuti it's high time ngati dziko kuti tiyambirenso kupanga fertilizer mdziko mwathu momwe muno. Ndi zimene zina ndithu afotokoza Mutharika mu Sona yawo. Sona to yayifupi kwa basi. Sona yayifupi chifukwa yayamba mapasti 10 ndikukhulupirira kuti nthawi imene chifukwa ife tinachoka mu studio muno tinapatsira anzathu amene background amene Moses Magawa komanso Charity Chilanga amacheza ndi anthu osiyanasiyana. Kenako tazaona kuti chamma 10:15 ndi pamene mtsogoleri wa dziko lino amakalowa mu nyumba ya malamulo. Kenako posachedwa wakhala pansi wayamba kuyankhula. Pamene tikuyankhula pano he didn't even speak for an hour. Or 1 hour sinakwana nthawi imene amapeka, koma ndithu wayankhula zinthu zambiri. Amachita chongoti okay ku energy tipanga chonchi mining titere electricity titere zimene alinga mala ambiri zadabwisa kutengera ndi mmene zimachitikira mbuyo kuti zimakhala ngati kuti zipanali zambiri zimene zimakhala zoyankhulidwa. Koma mmene wafotokozera kuti ndithu pali zambiri zimene zayankhulidwa mukanthawi kochepa. Pali chinthu chanso chimene anakamba kumaka nkhani ya education. Anakamba kunena kuti boma lawo ndilo mdzipereka kupitira opereka ngongole kwa ana msukulu makazawo kachinjiri. Ende amanena kuti afuna kuonjezera chiwerengero cha anthu amene akuyenera kupindula ndi ngongole kuchoka pa 32,480 kufika pa 38,000. Zimene ine mukuona kunga ndikuona kuti ndizabwino. Msukulu za ukachenjeri ndalama za fees komanso zina zimene zimafunikira msukulu zimakhala zovuta kupeza. Ndiye ukamapeza mwayi wa ngongole komanso kuchulutsa chiwerengero cha anthu amene apindule ku ngongolezi ndi zofunikira kwambiri maka ku nkhani ya maphunziro athu a mdziko muno. Ku nkhani yomwe yokhudzana ndi
maphunziro anakambako nkhani ya free secondary primary education. Mukudziwa inu kuti kuyambira pa 1 January boma la DPP kuyambira nthawi imene manifesto yawo inafotokoza kuti adzapanga za free education. And anafotokoza kunena kuti amadziwa zokuti amalawi ambiri ankakayikira anachita kunena kuti there are a lot of Thomases ina Thomas Didim atanacho kwambiri kusakhulupirira kuti kodi izi za secondary education free secondary education idzakhadi aulere kuti kodi maphunziro aku secondary adzakhadi aulere. And akuti iye mukuona kwake sukulu yaulere iyi yayamba pakadali pano ndipo yachotsa chipsinjo chimene makolo ambiri anali nacho. And malingana ndi zimene anayankhula atana oposa 1800 mdziko muno amene anasiya sukulu panjira pakadali pano abwerera sukulu. Zimene zili zabwino kwambiri, ndi zinthu zabwino kwambiri chifukwa chokuti amanena zokuti maphunziro ndiye key. Timakhala kuza kuti maphunziro ndiye key ndithu inde eyetu okuti upite patsogolo. So it's a very good thing kuti nawo ana ambiri amene anasiya school panjira abwereranso ku school ndekuti dziko kumene likupitako lidzakhalanso ndi anthu ophunzira ochuluka. Mene wakambira kaza ukachenjede ena alipo amene amasiyanso panjira kuti sanapindule nawo nkhani ya malonzi peza kuti munthu akutenga munthu wakabaza ndakumakufotokozota ine ndinangopita nanditenga wina kakunzuni ine nanditenga kuti kwakuruma wina ifo cha fees nkona nasiya. So ni chinthu chabwino kuti aonjezeranso namba ya anthu amene azipanga benefit from malonzi amene wawa ni zinthu zabwino kuti dziko lino likhalenso ndithu ndi achinyamata ophunzira tikatero chitukuko chizapita ndithu patsogolo. Nzoonadi anakambakonso nkhani ya imene ndaona kuti yatenga makomenti kwambiri ndi nkhani ya kuonjezera ndalama zopita ku nthambi ya zaumoyo kuti tsopano yafika pa 17 billion Malawi kwacha komanso akuti ndikuphatikizaponso 5 billion imene idzigwira ntchito yakatemera wa ana. Zimene zili koyamba mbiri ya dziko la Malawi. Ndikoyamba chifukwa chokuti ndalama imene promene kukoyo ndikuti believe you me nkhani je kuti ayi mwapita mene kujaka kuyezanika malungo kina kakuzanzo blood libeto mukagule ku pharmacy. I think ikhala mbiri yakale. Ikhala mbiri yakale foti ndamene ikidwayi ithandiziranso zokuti zinthu zakuchipatala zimene zikufunikira ziyambeso ndithu kupezeka mdziko mwathu muno kapena muzipatala zathu mdziko muno zimene zikhale ndithu zinthu zabwino kuti tikapita kuchipatala kuti kapeze thandizo lija lizikapezekadi. Komanso kunkhani mwe ya chipatala anafotokoza kuti akuti pano pa chipatala cha Nzuzo lizipereka dialysis. Zimene ndithu zili zinthu zabwino chifukwa chokuti zinthu ngati zimenezi amathandizidwa kwambiri ndi anthu amene amakhala matenda ayimpyo matenda ayimpyo a kidney zimathandizira zokuti zikathandiza kuchotsa zina zoyipa mthupi kuti azikhala moyo wawo ukuyenda bwino ndi bwino. Ndiye zikhala zinthu zabwino kwa basi kuti mudzipatala ngati zimenezi kuti zimene zichitika ndiye kuti tonena zokuti vuto limene loti anthu mwina azivutika kwa nthawi itali asanapeze thandizo likhale kuti lachepekedwako. So ndikuona henso akundikudula kuti anzathu amene ali ku Parliament I think ali ready akonzeka kumeneko ndeta apatsire kumeneko ku Parliament building kuti nawonso atiuze kuti kodi china chimene chachitika kumeneko ndi chani ndiye utengere ngai ku Parliament kenaka tibwerenso. Nene ndili ndi Vincent wa Mndale munasowa pakati. Hayi ndithu ndilipo bwana. Mulipo? Mukhoza kufotokoza bwanji zimene mtsogoleri wa dziko lino walankhula? Ndasangalala kwambiri ndi zinthu zingapo zomalankhula. Choyambirira ndikupanga open up constituency kuipanga increase constituency development fund kuti ifike yoti ikafike kumudzi anthu iwafikire ndalama yoyamba ijanali yochepa kwambiri. Koma ndikupira amene afika apa adi 5 billion ndi ambiri kwa basi ndiyoti ndikupira kuti pa constituency pajapata khala kuti pala anthu ena kuti no akuzowa kayendesedwe ka ndalama makamaka poyang'ana malo osiyana-siyana ozilowetsa ndalamazo osangoti zonse umangira nyumba yayi koma zikhale zosiyana-siyana ndikupira kuti zinthu zisintha. Kuchoka pano mmene mwaonera nzika za dziko lino tili mchiyembekezo. Ineyo ndikukhulupirira kuti bomali litithandiza chifukwa chake nchoti anthu akuyendera rule of law akupanga sa emphasize maamba sa president apanga emphasize fundo imeneyo. Rule of law ndiyofunika kwambiri pa panopo rule of power inatha panopo timatengera lamulo kodi walakwisa section yake iliyo tikuloze chala basi.
Thokozeni kwambiri kuti munali kuno masokoti basa chituzi mmene muonera ndi kumvera kwa mtsogoleri wa dziko. Ziko mwambiri kwandi pasampara, ziko mwambiri. Amene ndithu nda Vincent Wandale. Timafuna timveso ena kuti kodi fikani ndithu pamene ndithu tikukwangula kuno choyamba Malawi be akudziweni. Ine ndi Sir Rex Matewere. Bwana Matewere, itsatira bwanji nkhani makamaka kuno ku Parliament mtsogoleri wa dziko angomaliza pamene kuyankhula mukatolepo chani mufulumira? Makamaka tatulapo zinthu zambiri, especially ngati ife Cross Border Traders Association tatulapo chinthu especially pa foreign affairs policy. The president afukamba kunena kuti boma lawo lagula makina amphamvu kwambiri opangira mapasipoti kuthetsa mavuto amene akhala alipo apasipoti kwa ife ma cross border traders. Chifukwa mbuyo umatukapita kumene kuja kulipira passport kuweza kuti express ikukutengera mpaka na miezi itatu even 6 kumene usanayitenge. Now apa ndiye kuti zipepusa mavuto maendedwe athu komanso kachidwe kathu ka malonda kutuluka mdziko muno kupita kunja komanso kuchoka kunja kubweretsa malonda mdziko muno. Ndiye kuti apapa zinthu zipepuka chifukwa taonapo mapasipoti amene atuluka pa machine amene akuwatchulawo pa passport quality assurance ili bwino kwambiri. China chilichonse chibwino kusiyana ndi machine amene analipo pakati apa zimachitengera kunena kuti ka machine ka printer wina atenga nkudula ndi scissors lamination paper kuyika pamwamba pa chithunzi kumachita kupepera as a country zinalizochitisa manyazi kwambiri. Koma papa tifuna tiyamikire president zimafika pamenepo. I witnessed it. Koma tiyamike Mulungu chifukwa cha president amene wa Luntha Professor Arthur Peter Mutharika nkulukuta moyo. Mulungu ansungeni moyo wautali kwambiri. Komanso ngati achinyamata ma traders atipata ndamvaso pa policy imene ya youth empowerment pali mfundo zochakuka kwambiri. I constituency iliyonse ayipasa 1 billion yona kuti achinyamata azitakataka imene achinyamata samangokhala. Komanso ndo ayamikire kamba kakusankha mnduna ya chinyamata Alfred Gangata munthu othamanga kwambiri. Dzana ali anabwera ku office kwathu ku Grand Business Park ngozati yankhula kuti siti kufuna kwa chinyamata aliyense azingokhala. A president akufuna achinyamata alimbikire pozindikira kunena kuti achinyamata ndiye economic powerhouse ya dziko lino. So achinyamata atipasa mphamvu. Nawo pasona imene ndi amphamvu kwambiri. Tiyamike Mulungu kuti Professor Arthur Peter Mutharika Mulungu apase moyo wautali ndipo sanama chimene anena amachita. Mthokoze kwambiri. Mthokozeni bwana Matewere, mukhale mtsiku lopambana. Zikomo kwambiri bwana. Ndathokoza kwambiri. Amene ndithu kutuluka mchipinda chino makamaka kuno ku Parliament kumene mukaona ngakhale mchithunzimo Gideon pa kamera akhoza kuonetsa chithunzi mene muno muliri mukuoneka kuti aliyense tsopano akuona njira msana wa njira kuchoka malo ano kubwerera kumene achokera kunafika anthu osiyanasiyana mafumu komanso amipingo anthu osiyanasiyana nzika zokhudzidwa ndi magawo osiyanasiyana mdziko muno. Ndipo ife tikutero kuti posachedwa apa nzanga tikhale tikumalizana na ndikuona nzanga Charity Chilanga komanso Gift Kalonga kunoko choyambirira Charity munali mkatimu. Ndinali mkatimu pamene mtsogoleri wa dziko lino amayankhula ku mtundu wa Malawi ndipo mwatuluka mfundo zosiyana-siyana za mmene boma lake likuchitira chitengere ni boma mu chaka chatha chija mu October. Quickly, what have you captured ngati umu kuti kodi Amalawi agwire chiti mwachidule kwambiri zimene wazipeza ngati mfundo zikulu? Chabwino mtsogoleri wa dziko lino wanenetsa kuti sasekelera wina aliyense amene apezeka akuchita zakatangale posatengera kuti akutika ndi nduna ya boma kaya kuti ndi wakuchipani kaya kuti ndi mkulu wina wake ku nthambi ya boma. Akuti sasekelera ndipo sabakira wina aliyense amene akukhudzika ndi nkhani zakatangale. Ku nkhani ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo mtsogoleri wa dziko lino wanenetsa kunena zakuti inde zotsamwitsa zinalipo ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo ya chaka chino, koma wanena zakuti ayesetsa kuti zotsamwitsazi zichepe mu ndondomeko ya ulimi ya chaka cha 2026 kufika 2027. Akambako nkhani pang'ono choba come back to you. Afumu tinacheza nthawi ijayi mtsogoleri wa dziko akufotokoza kumene amaliza anthu akunyamuka pano mwakhutira.
Takutira kwambiri. Mwatulapo chani ati chana president? Apa nditi takutira kwambiri fuwa nkhani imene timanena nkhani ya chitukuko. Ndi chitukuko chimene apandapa nkhani ya 5 billion ija ioneke ndithu imene tayipanga pa. Ndithu. Ndikuthokozeni kwambiri waku Nkhotakota tsopano. Waku Nkhatabe. Nkhatabe. Yes. Mwende bwino mfumu. Kwa chambo kumeneko. Kwa Batara. Yes. Mulibwesere Batara mulilongwe muno tsiku lina. Ndibwera. Tathokoza kwambiri. Kunalinso azitumiki a Mulungu. Quickly I can testify Bishop Israel Mpinda with me live kuno. We just need to hear your quick summary about the Sona. No, it was a very, very good Sona. You can actually see the direction which the country is going towards. This was a very, very well prepared, well thought after, a Sona that is development driven and that is taking the needs of the local Malawian. This is a very good Sona. Is this what we call recovery? Indeed, it's a recovery. We can actually see from the campaign promises that HE Professor Arthur Peter Mutharika was always talking about a return to proven leadership. And you can actually see that this is a return to the proven leadership and the nation will recover definitely. We talked about the part of the justice. As a country, sometimes he says we are not progressing because, there is a lot of corruption. And he says, whosoever, whether a cabinet minister, we are going to make sure that you face the law if you don't just do justice. Can you just touch that area? That was a proper and just call by the president. And actually you can see a result from his call against corruption, because corruption is the evil. Our country could have progressed way, way, way better than we are today if it were not for corruption. And for him to make a strong call on corruption, that is commendable. Thank you so much, Bishop Israel Mpinda. Thank you, sir. You're welcome. Thank you so much. That's Bishop Israel Mpinda, who is one of the religious leaders participated in this auspicious occasion. Ine Moses Magawa tikadali kuno timafuna kuti titaomva koma pang'ono chabe kuti ena akutinji zikukhala mwa mtundu wanji mmene mune tikhoza kufotokozera kuti mchithunzimo aliyense ali pikiti kuyang'ana kuti ndilowera kuti ndinabwera ndi ndani kuno kunali chinantindi cha anthu chimene chinabwera makamaka kutsatira zimene mtsogoleri wa dziko lino wafotokoza. Pang'ono chabe tingomva kuti mwazitsatira bwanji mkati. Mzanga choyamba sindizitchule nani. Watani kodiwe maka Frederick Nkula. Actually nali mkatimo ndithu ndimazitsata amene our president amapanga address mtundu wa Malawi pa ijatimati state of the nation address. Iwo watu mmenemu alankhula ndithu mwachidule koma mfundo zikulu. Akamba choyamba ananena kuti Amalawi azindikire kuti iwowa anatenga boma kutatsala kaya ndi wiki mvula kuti iyambe, koma anachita machawi kuti mpaka na alandire fetereza ujamati wa subsidy. Anayesetsa kuti afikire Amalawi ochuluka ndi fetereza ameneyo. Komanso adalonjeza za nkhani ya kusowa kwa mafuta. Anthu amagona pa mzere. Iwowa anachita zothekera kuti mafuta abwere. Chiyambire nubwera mafuta ofika lero sitidamveko zovuta zilizonse. A president akambako zinthu ngati zimenezo. Akamba magawo ndithu ochuluka, akambakonso kumbali ya zamalonda kuti misika ya mizinda ya Lilongwe, Luntha amanga misika ija ya upstairs ya 2 story. Misika imeneyo ibwera ndithu. Mbali ya misewu akhalaso akukonza misewu. Akambakalenso umene ukonzedwa wa kuchokera pa crossroads kupita uku chaku M1 kuja uku apanga umene, komanso misewu ina ayikamba ndithu kunsanje ndi zina zotero. Mwachidule akamba zambiri mukanthawi kochepa sanathe maawazi sitinachezere kugona kuno, koma akamba ndithu madera ambiri okhudza makamaka mbaliso ya maphunziro. Akambapo kuti zijadalonjeza zayambika kumbali ya maphunziro aulere ku secondary. Akamba zimenezo ndithu
yetu ndipo amene anasiyira skulu pa njira ayamba kubwerera ku skulu. Kuthokoze mzanga Frederick. Ndimaganiza kuti tikanachezera pano chifukwa we needed to unpack this. Yes. Koma ndikuona kuti kanthawi aka ndikhulupirira kuti nzika zadziwapo ziwiri star. Ndikuona Prophet Mbewe amene tifuna kuti atabwera mwina mkatimu amene ndithu ndi man of God in the passing. Man of God humpasa ulemu. Man of God, you are welcome. Thank you very much. Well, pang'ono chabe Amalawi agwirezi katikati mwa Sona imene tinali nayo tsiku lero kuchoka kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Sona komande ndi imene yabwino kwambiri kuposa masona ena. Mwatero kodi kwambiri ine ndabwerako masona angapo kuno koma imade yankhula last time a president APM ndi zonse zabwino kwambiri. President waonetsa kunena kuti mutu wake uli mu office ndipo mutu wake uli kwa Malawi chifukwa amachita kukwanitsa kutchula msewu kuti pali msewu wakuti kukhotera msewu wakuti tikukonza. Poyambirira Sona yamba adafotokoza kunena kuti akukhazikitsa unandi kukhale ma secondary school aulere. Izi zidachitika ndipo kuti panopo tikupita ma secondary school aulere. Adanena kuti pamene afe ni njala ndipo adakhazikitsa kunena kuti kukhala chimanga chitsika. Time chili pa 100,000 pa 50 kgs. Pano chimanga tikugula 38,000 malira 50,000. President chito chira mtengo. So zoti nayenso mutu wake uli kunsika konkuja kutani akuyang'ana ndipo akuchita follow. So ndi Sona imene yandisangalatsa kwambiri misewu ikonzedwa komanso wanena kuti adalonjeza kunena kuti constituency fund ichoka pamene ili paja ifika mpaka na 5 billion. And panopo yafikali wanena kuti kufika chaka chino achinyamata m'maderamo samangokhala ya adzilandira ngongole 1 million asamangokhala akhaindi zochita. Izi zaonetsa nena kuti Sona iyi president sanangogona kungopeka koma adapita pa ground ndipo ayeza ground ndipo waona ndipo ayankhula zimene Malawi zili kumtima kwawo. Misewu tonse tikuona achinyamata afotokozanso za chipatala. Amatidabwitsa kwambiri nesi pano nachita kuyiwala koma iye amachita kutchula chipatala chakuti chatu kunsanje chakuti tikonza kudabwazire koma this man zikuchokera pati. That tells me kuti this man is very brilliant and sakugona mtima wake uli kwa Malawi. Ndikuthokozeni kwambiri. Mukhale tsiku lopambana. Ndatokoza kwambiri. Amene ndithu ndi Prophet David Mbewe amene ndithu anali kuno iwowa akupezeka ndithu magawo siyanasiyana ndi mtsogoleri wa chipani at the same time adachita ndithu ubale ndi chipani cha DPP ndipo akuvomereza kunena kuti zimene aonaza kuti imene ndiye Sona mwina nkuteka mwangoyatsa kumene imene ndi Luntha television kungomva pang'ono chabe maganizo anzika kuti kodi anthu akumva bwanji komanso akutsatira bwanji ndipo nzanga Charity Chilanga akuthamangathamanga kuti kodi makamaka ena mwa iwo amene tingathenso kumva maganizo awo ndi otani. Imene ndi Luntha television timalonjeza kuti will give you the details kukupatsani ndithu tsatane wamene zinthu zikuyendera ndipo kunoko anthu sadachoke mchipinda chino anthu akuchoka kupatsana moni kudziwana mwachoka kuti aya ife tachoka uko mmene mundimene zimakhalira ndithu anthu akasonkhana ngati mzika ngati Amalawi kuti makamaka timve komanso timve kwatate kuti akutinji ndipo tatsatira komanso kumva china chimene ndikukumbukirapo mwansanga pa zimene anthu ena akhala kufotokoza pano akamba zonena kuti ayi boma lika ndondomeko ija yona kuti ma passport asakhalenso nkhani komanso nkhani ya ma driving license asakhalenso nkhani komanso chaunzika national identity card imeneyo isakhalenso vuto iyayi isamakhalenso ndi expiry date zimene zina zimene ndachita capture mwansanga bwanji tionebe kuti kodi zikukhala mwa mtundu wanji apa pang'ono chabe kukafika anthu ochuluka kwambiri ayi ulemu wanu ochulukira kwambiri tochuluka ndifeyo nyauki kusatulukira pamalo kumadziwa kuti koma pafika mfumu tate timve kuti kodi mwazilandira bwanji ndika mkatimo. Sona imeneyi yamphamvu kwambiri ikuonetsa kuti a president akuganizira anthu awo anena ndituma anadutsa ndituma ma sectors onse amene akuona kuti iwo apange focus apange develop zandikhudza kwambiri kuona kuti ayi makamakaso kwa chinyamatako atiganizira kuli maloni ma constituency moti kwa ine nkwauza chinyamata kuti tiyeni tikonzeke. Sonayi ngati munayimvera chabwino komanso tengani nthawi inenso pa page panga ndikhala ndikupanga post zina mwa izo zimene anena
kuti kodi zikutanthauza chani, chifukwa ife ngati achinyamata tiyenda kukonza ma skills athu according to the market, tinganena kuti according to mmene zinthu zikuti boma likuyendetsera dziko, ma opportunities ali pati, tingapange chani. Koma kwa ine ndasangalala kwambiri ma opportunities ngati akambaza kuti afunanso apange increase ma flights otuluka mu dziko muno, that is opening up dziko lino kwa ma investments, komanso ife ngati achinyamata kuti patsa mwayi kuti kozoma akaona konso maiko ena kuona ma opportunities amene tingabweretse ku Malawi kuno. Matero kuti ndikunyerere ndikuthokozeni komako ukakumana ndosera mpira umafunsa kuti phazi lanuli lakonzeka chaka chino inuyo nkhani ya music ili pati. Nkhani ya music chaka chino chiyamba bwino kwambiri, nali ku Nigeria kukonza ubale ndithu monga mudziwira kuti ku Nigeria industry yawo ndi amphamvu kwambiri, komanso global reach yawo ili pamwamba kwambiri. Tapanga ma collaborations, takonza ndithu nyimbo zingapo zokuti tiyamba kupanga release posachedwa apa, and then kwabweretsanso yo aja ma artist aja kuno, chifukwa cholinga chathu nchokuti industry yathu ipite patsogolo. Mbuyo munakambapo zoti ndifuna ndipange build entertainment dome, ma project imene ndithu ikupita patsogolo, tikumalizitsa ma investors amene takumana nawo. Tifuna kuti kulilongwe kuno kukhale entertainment dome chapamwamba. Kukamakhala ma events tisamasowe malo opangira ma events akuluakulu ngati amenewa, komanso kumalo kuti khali kwaphunzitsa achinyamata kuti production ndi chani. How can you put together ma festivals, how can you put together ma shows kuti zisakopa alendo bwana kamba za tourism, kodi ma tourists akamabwera entertainment yathu unokweza khala yotani. So chaine ndikupanga focus kwambiri achinyamata tatukule amene afuna kulowa mu industry imene ya entertainment, kuli film, kuli music, ma production, komanso momwe ndakambira zopanga ma festivals. How can we train them, how can we empower them kuti also akhale ndi knowledge ndi kuthekera kumapanga hosts zinthu zimenezo kuti anthu akamabwera ku Malawi kuno azidziwa kuti ku Malawi kuno sikwamasewera yayo. Kodi ndiye ndodo imakhala kuti ndiye ufumu paliponse. Big time, Chief. Tokoze kwambiri kuti amutipatsako insight. No, that's good. All the best. Thank you very much. Thank you so much. Ndithu ndikulankhulana ndi Nyau King at the same time kuona kuti kodi nkhani zikuyenda bwanji in the music world, at the same time in line with the Sona akutero kuti achinyamata mukhale ndithu mukumva zambiri kuchokera kwa Nyau King amene wakonza ndithu zinthu zingapo in line with vision imene mtsogoleri wa dziko ali nawo. Pitani pa page akutero kuti ayi pamenepo akhala kulongosola kwambiri kufotokoza kuti Sona yayenda bwanji. Ndikaona ndithu kuno sitinabwere tokha. Father David, you are welcome. That's our managing director pa Luntha television, Father David. Munafika ro pamalo pano. Kindly in a summary, tayenda bwanji zakhala bwanji. Zaenda bwino kwambiri ndipo ndinali nkatimo ndikumvetsera mwacheru mene a president amanena chinthu chimene chinandigwira mtima kwambiri ndi dashboard. Okay. Anena kuti 5 billion per constituency ndi ndalama yambiri. Mena manena kuti pafunika dashboard. Ife ngati Luntha tufuna tiyende limodzi nanji inuyo mtsogolomu kuyambiranso mwina next week. Yes. MPs, my members of parliament. Yes. Kodi ma plan amene aika kuti apange asanja ma plan anji akufuna mange misewu yalowa ndiye tiyambe kusatirano. Kodi misewu ija zikomo kwambiri, zikomo bwana Makao. Ndatokoza abero ndithu ndi managing director pa akambidwa kunozi tikhala ndi follow up program imene tizitsatira kuti kodi ma constituency umo zikuyenda bwanji, aphungu tabwera mmene tikuoneramo ndi bwino tsopano tipereke kwa anzathu, koma akutero iye the mic akutero kuti ntchito ikadali tisapereke mwasangansa. Amalawi akudziweni dzina, tikudziwa kuti SCB has a director. Amalawi be akudziweni dzina. Ndine Gabriel Chembezi, acting director general and in line ndi ntchito imene mukugwira at the same time Amalawi ngati nzika akugwira chiti Zodiac kuti kodi mukuyembekeza kuti budget mwazina zomwe ndinanena kuti tikuyembekeza kuti budget ikhale propua yonena kuti
anthu osauka kumbali ya service delivery malingalira ndi zomwezo chifukwa petsera amene amafotokozera president ananena kuti imeneyi ndi recovery budget. Ndiye mutha kuona kuti zinthu zambiri akufuna anasiyana. Atchula example ya chimanga, atchula example ya ku immigration ku nkhani ya passport. Zinthu zambiri zomwe akamba wa anthu kumbali ya chitukuko ndi service delivery. Ndiye zimene zizi zikulingana ndi zomwe ndi maganiza ineyo kwa Malawi. Komano tikatenga budget imene ikugwirizana ndi ndondomeko zathu ku Anti-Corruption Bureau. Ndiye chuma cha boma chikaonongeka ndiye kuti chitukuko anthu apite ku MRA, anthu apite ku road traffic. Ndiye mutha kuona kuti budget ija mmene ikubwera ndicho kera za anthu. Ndipo ifeyo ngati Anti-Corruption Bureau tikuyeneka tionetsetse kuti katangale ngachoti zimene zili budget zija zikafikire anthu. Ku nkhani ya katangale mwamva kandi minister kandi ndani ameneyo ndiye pamene ponde kuti atipasaso ntchito ifeyo ngati anthu korama ndrama za chifukwa budget muja ndrama zimakhalamo koma zimene akunena aba. So pamene paja olo ife Anti-Corruption Bureau atimasula kuti tionetsetse kuti tigwire ntchito yathu yoteteza chuma chija kuti chikafikire munthu wakumudzi. Pena pang'ono ndingopezerapo mpata amanena kuti you need to work ngati independent body. Komano sitimagwira ntchito toka. Timagwira ntchito ndi mabungwe timagwira ntchito ndi a director of public prosecutions amene ndi olakwa kupita ne ku court kukamuzenga mlandu. Ifeyo ngati ACB timathawa panga zimezo. A director of public prosecutions ndiye mwina nthawi ina a director of public prosecutions amatha kugwirisa ntchito mphamvu yoti malephera kufikira mukuona ngati kuti chimaina mphamvu zonse kuti lizipitiriza kugwira ntchito yake independently. Uno tikufuna tipange investigate anthu awa, tipange investigate milandu iyi, tipange imapeza kuti yabwera mochedwa kapena yabwera mochepa. Ndiyo tikatero momwe tili kanapanga investigate makesi aja angoima. Makesi muja mukapezeka kuti muliso anthu ena amene anthu amatenga ngati kuti amene ayima ndi makesi onse. Amangoona ngati amene ayima ndi makesi a anthu akuchipani. Wina uliwonse kandi wa munthu wa mboma kandi munthu wa opposition ukabwera tikawunikira tikaona kuti pali CB amene ndithu afotokoza mfundo zingapo. Ndili ndi Dr. Jesse Kabwira tinakambira naso ni apepuza bwanja Amalawi misonkho imene yabwerayi mvetsatere nde ine ndimaganiza kuti apa timva ndithu kuti imene yoti M1 akuti yayima timamvetsera panja. Koma ine sindinathe kumvetsa kuti kodi akuti awa tadikira tati timvere palibe chatuluka. Mutati muonetsetse lero amene atimanafereza chifukwa pa nkunena kuti boma ilira bwera kudzasaukitsa chigawo chimene chimasadziyang'ana kuti uyu amachokera kuti uyu amayankhula chiyankhulo chanji uyu atiye yake okalima soya afe tidakaliko olima soya nanda anyamata atimanafereza nde tinabwera pano kuti timve kuti ulendo uno tiliko. China chimene chimakhudza tu achotsedwa koma kuona zifukwa zochotsedwa kumaona kuti ndithu onse mukafu zintchito Malawi muno ndi zatonse. Nayi chimene chikukhumudwitsa kwambiri ndi chakuti ndi Congress icho ndiye chilungamo tiye tiyang'ane chimanga chimene chilipo pano. Iwo mesa mvula yoyamba ndino kutapezetsa chimanga munachitenga kutiko vomerani kuti chakudya mukudya panochi Congress nkadziwa ntchito
6 months down the line ine chandiwawa nkona ndati it's a dishonest Sona nafika ndasiya palibe kalikonse koda akuluakulu kukolola koyamba kwa chimanga maisa ni dziko kuti anthu amene tinasentana nawo anali anthu odziwa osiya chakudya mu nkhoko osati kuti mudzianamiza anthu kuti mukuona chakudya chilipo nchakudya cho chinachokera kutiko. So to me Sona iyi sifuna onena chilungamo. Out of 10 mwaipatsa chane Two, because well, to be honest, I was also struggling just to hear it. Yeah. Zimene ndapeza ndaona kuti Sona isiri sikugwirizana ndi manifesto. Manifesto awo zimene anati apanga si zimene akupanga. Adati twatsitsa mitengo. Sona isina nene kudya fuel makweza akawiri in 5 months. Zomwe mitsitsira mitengo yake kuti Sona isiyo komera Malawi. Amatuza ndimalize moteri atutsatu chikalata dzulo Sona isana tiuze amakhudzaso ife apa chigawo chapakati pano ife akumpoto ife akumwera ife aku eastern koma izi zomakandi timoti tavimana fetereza tikati tavutika disaster ife osabwera umu kuyesa kuti DPP yasintha imakonda aliyese ndawo basi koma yena tosefe haya kuti tipite kwa amatu tidzikalima soya. Katokoza kwambiri Dr. Angotionetsa kapena kuti dzina lichi Abigail Dzimadzi, University of Malawi. Mwapezamo zotani Musona muja tapezamo ndithu ngoja zikoneka mbendi yachiwiri His Excellency President anena kuti kuchokera ku yo pangira maphunziro au kachenjede kuchoka ana 34,000 afika it's like tizitano kwa kabwino aja amene akuchoka ku tino chiguluno chachoka uku chikudzati pezano ku invested kukanika kwachita accommodate kubweresa free education access to education is still very low. Ndi check up percentage yake one of the chifama kata unika ndezimene jazonzofunikira kwambiri koma sinangazima apa ndechigulu chija chikachuka umusi ndokuti soti ziziyembekeza kuti chikukankhidwa kutsogoloko akulu yes tuthokozeni kuti munapeza mpata kubwera inali yamo Mbeera University imene chayo chomwe tungosangana nacho chimene jasonzofunikiraso kwambiri ziko ndathokoza kwambiri mukhale tsiku lopambana ndithu kufotokozako gawo yankhulidwa msona zikuoneka kuti zikoza kuthandiza mzika za dziko lino ndipo in case mwina mwango amafotokozako kulankhula komanso kupereka chithunzithunzi chamene tayendera about 5 to 6 months ndi inali ndithu ndondomeko imene amatipatsa zikatere ndiye kuti Parliament imakhala kuti yatseguliridwa ndipo aphungu akhale akumabwera mchinyumba chino makambirana ali mchipinda chino anthu akucheza kuunikirana mosiyanasiyana komanso charity kuti zinthu zayenda bwanji. Ndinene kuti pano pamene mtsogoleri wa dziko lino wayankhulira kumtundu wa Malawi anthu apereka maganizo makhala ndi maganizo osiyanasiyana towards every akana zungulira sikuti za mthokoze kwambiri ndimatero kuti posachedwa apa tikubwezerani m'manja mwa anzathu kumene tikhale kuti titsatire zina mwa zimene zayankhulidwa pano ndi anzathu kodi aziona bwanji komanso akhozoperekako maganizo otani mkatikati mwa zochitika zimene Gift Kalonga Father David anali behind the scenes kuthamangathamanga kuona kuti kodi tipatsira anzathu nkukhala mwina ndi mawu omaliza. Zikomo kwambiri bwana Makawa pa ntchito imene mwa konda Luntha television momwe tinayambira ndi dashboard muja Luntha TV sikute chitukuko cha dziko ndipo chimene ine ndikukhulupirira nchoti CDF 5 billion kuti ma constituency tisatire bwino mmene tinapa
ndipo chidzakhala chitsanzo kwa maiko ambiri pa dziko lino lapansi chifukwa mu chaka chimodzi tikamapita chaka china tikamapita chaka la Malawi litukuka likhala ndi masukulu abwino misewu yabwino likale ndi madzi ndizo pa moyo wa munthu chakudya ndi zonse ndiye choncho ine chimene ndingane pamene tikumaliza kuno nchoti Amalawi khalani cheru inu muzonera Luntha television chifukwa tizikutengerani muone kuti ife tizikupasani zimenezo ndingotero bwana Makawa imwayi wakuti aone mmene chitukuko chikuyendera thokoze kwambiri zikomo kwambiri mwina pomalizanso musanalandire bwana Kaiyatsa feedback anthu kuti anthu azipanga comment kuti zimene zanenedwa kuzitola azikhala ndi mwayi woyikapo mlomo Amalawi zimenezi kuti zikuyenda mwamtundu wanji tilankhule ndi a president apita afotokozapo maganizo bweretsera reaction yanu ndiyo tani tiyayimikire pamba president kuti afotokoza ndithu momveka bwino nawo komanso mfundo zimene akutsata kapena atatsate kuti chuma chibwere mchimake koma pa mavuto amene Amalawi akumana nawo ndingatha kunena pakuna kuti mayankho ena sanaperekedwe ndithu pali zinthu bezi kupereka mayankho kuti kodi ndi apanga mtundu wanji there are a number of gaps yes afotokoza kuti hani yokhuzana ndi forex forex ikusowa a business kwera kodi asana ndondomeko zotani kuti forex iyambe kupezeka Amalawi akhala kudandaula ndi nkhani ya black market kuti kumene nthawi zambiri forex imakapezeka kuti ikusowekera kuchoka mabanga chakudya ife ngati mabungwe ndifo kondwa kuti chakudya chikupezeka chimanga chikupezeka pa mtengo wotsika ndithu 40,000 koma nanga mlimi chopu akugula freza pa mtengo wokwera kwambiri 160 170 koma kapita kugulisa pa mtengo wozizira kodi boma lipanga chani kuti mlimiyu mkhayi zonse zinafotokozedwa bwino komanso panali nkhani yokhuzana ndi katangale president bwereza ndipo sateteza wina aliyense yayi amene akhuzana ndi katangale mbuyomu koma kodi apanga chani kuti ulendo unowo Amalawi kodi amanga anthu ake woti ndaboma la mbuyo aboma limene lalowalo nthawi zambiri amapezeka kuti sakumangidwa ayi so tipereke chitsanzo panopa tili ndi anthu mbomamu amene ali ndi milandu chilowere ndi boma milandu chango ima nji palibe kusuntha kwina kulikonse president anena kuti sachita shield wina aliyense nzabwino ndithu koma kuti tiona zimene panopa zili ndi mabelo mthumba zikupita ku court kukasengedwa mlandu komanso kuti sitiona amabola milandu ndi zimene tikufuna timve ifeyo ngati amabungwe kuzandikatangale timafuna timve kodi mabungwe ngati ACB amene amagwira ntchito pakapali nkhaya kwa nthawi itali kuti nthawi zambiri amalowerera
mu ntchito za mabungwe ngati amenewa zimene zimapangitsa kuti mabungwe alephera kugwira bwino ntchito kodi ulendo uno apanga zotani timafuna timve ndithu kuti muna nkhani za ma-resources mwachitsanzo kuti ndalama kuti apereka kutsatira nkhani asangane kaka achipani nchilonga chakuti chikhulo cha Malawi bwerere mu boma limeneli anakambaponso mfundo zokhuzana chitetezo ndizoona panopa chitetezo chioneka ngati umbava ndi umbanda wochulukira mchitidwe wa anthu kuba zotani tinakakonda takamva mwina ma-measures timati malize ndi funso lonena kuti Amalawi amene akuoneka makamaka mukafotokozedwe ka president what should be expected? President afotokoza mwachindunji tikuyembekeza kuti aminisa akabwera azafotokoza azala masula bwino kuti kuti boma litsata ndondomeko zake zilizo komano kwa ifeyo ngati mabungwe timaona kuti sanzo cha pankhani yokuti chuma chisamasakazidwe ayika njira zimene akuzitcha kuti the measures amafuna fuelo ndama za nkhani koma kuti ayika ndondomeko zotani mbuyo muzina yakidwaso koma sisi matsatidwa ulendo uno pakufunika kuti ayike ndondomeko zothandizira nchofunika kwambiri nchona kuti kupata kuongeka ndondomeko ayikeso ma measures amene athandizira atsatire pazikhala zotsatira nchonga choti ndondomeko zisakhale ngati zapapera cha abeyayi ngati nduna akunena kuti iziyenda kamodzi pa mwezi amene athandizira asinatsatire pazikhala zotsatira nchonga choti ndondomeko zisakhale ngati zapapera cha abeyayi ngati nduna akunena kuti iziyenda kamodzi pa mwezi khale ntsiku lopambana potipasa chithunzithunzi komanso kuyikapo ene tamva Sona tikufunani zabwino zonse ndatokoza kwambiri zikomo amene ndithu ndi bwana Michael afotokozapo mbali yawo ngati ku HRDC ndimatero kuti tinayamba manena kuti zizizapo sampata president kuti alankhulane ndi Amalawi ndiye anatengera boma tinanena naso koyambira kuja kuti zimene ndikuyembekezera ine nzonena kuti khani ya njala ija ikutha atsimikiza ndithu ndipo kutsimikiza sikuti kwangu mbiri ananena nkhani za mafuta ziti yajannanenaso kuti amafuta kupeza kuti chuma cha dziko chikhoza kuyamba kukwera ndipo zimene a president adalonjeza ayamba kuchita zamtengatenga ndito za chipatala kapena ukhondo za umoyo wa anthu ndi mapulani
alendo ndizochitika zina ngati zimenezo. Anafotokozeranso zamene maphunziro aulere ayambira sekondari. Zinthu zimene zikuonetsabe kuti azikika kuti ayikime mafactory. Cholinga chona kuti tizikoza katundu wathu kuno, tizitumiza kunja, wina tizigula muno. Sibwino wamajesi kukagula ku China malo moti tikhoza kukulandirani kuchokera umeneko ku nyumba ya malamulo ku mzinda wa Lilongwe. Moses Magawa background komanso Charity Chilanga tinaona kuhusu Father David umenepo ndithu kucheza ndi Moses Magawa ukambirana nkhani zosiyanasiyana maka zokhudza uthenga umene mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika apereka mu State of the Nation Address Sona. Zambiri zayankhulidwa fasana nkwendi Father David okhala nkhulata nango ndi HRDC taona swabusa ina kumeneko. Yes. Taona kuso Prophet Mbewe taona so ndithu Tigreen yes. Taona kuso amene ndi katswiri pankhani za ulamuliro wabwino George Chaima. Yes, George Chaima taona so ndithu Madam Apike Mzimadzi amene afotokoza kuti kodiwo amvomo zajani makamaka amene akumbali ya maphunziro. So ndi zinthu zambiri zimene iwo ayankhula ambiri amene amayankhula anozo kuti ayi agwirizana nazo ndithu zimene ya president amafotokoza mu Sona yawo ya lero. Sona yayifupi ngati kale ngolemba dear wakuti I love you be my valentine. Dear wachikondi. Basi yayifupi yayifupi komano nyamula ndithu zinthu zochuluka amafotokoza ndithu president musona yawo na mwina zina nkhani yokhudza misewu kuti from panopa mapita chitsogola kuti tione kuti misewu yathu ili bwino komanso anakamba zokuti ndalama zija zimene anthu tikakhala tikupita cha ku Luntha timadutsa zipata kuti ndalama zimene zimatoledwa amene paja ntchito yake ndi yokonzera msewu wake umene uja msewu umene zichikonzedwa komanso akuti tiyembekezere kuti misewu imene ili malocation mwathumu nkutheka kuti ikonzedwa chifukwa tikaona kuti misewu ina ndiri sili bwino pa bridge pompapa awina sichapiro mwe pa bridge apo kamanitsa olopa nchesi pompapa kuti usana ukamachokera cha kusisepi ukangolusa 10 yalo amweli ya 2 chapa menepa kuti ufuna ukhola kulowera msewu msewu wa mpunga mu chesi misewu sili bwino ma potholes uchonena kuti ukhoza kapeza kuti wagwira mu chibwezi yini mu Valentine mugala ndire ndino pothole isikuzo kuti wamenya tana wakanyamula hampa yaini yake ukapeza kuti wakala ndire hampa yaini mukakhamini basi ndizenge kuti olumandasi ya mwene kumwa kumpano mola mahyawa ina iki ndipeza kuti wamwamo kumaliza ngomusira botoloka chifukwa cha mapoto. So we hope kuti kupita chitsogolo misewu yathu ndithu ikonzedwe bwino kuti tipewenso ngozi fangozi zina zomachitika anthu amakhala zotha mapoto kenaka wakakukholana ndi nzake wambali wasedi inayi zimene sizi zabwino ngona kuti gwero lake ndi misewu imene tili nayo ndithu m'dziko muno yoti yaonongeka. So we hope kuti misewu imeneyi ikonzedwe and mwinanso anthu kusowa ntchito kwa kuti mwina kuchepe kuli 1 billion ya chinyamata akuti tizikangongola
kuti tiziyambira mabizinesi osiyana-siyana safuna kuti achinyamata tizingokhala komangoti iyayi zinthu zikuvuta iyayi ntchito mwakuti komano akuti tizichita mabizinesi so kuli ndalama kumeneko zoti achinyamata tizikangongola 1 billion yapadera yachinyamata tione kuti ntaone mngoti tizithamanga motani komanso sanasiye kumbali iyo olumikiza kapena kutukulanso anzimayi kumenekonso kuti ndalama yawo yokuti azikangongola I think amati ndi 2 billion yoti tikakongole kumeneko kuti tione kuti kodi moyo wathu ngati azimayi mukuzikangola tichite motani sinangati azimayi nanga ndife gender enayo ngati of course ndinu mzimayi koma sinangapa jankhani makhala nena kuti pena mwina they are targeting matani ma vulnerables koma nongata napanga specific ma vulnerables women empowerment. Yes, as long as if you're a woman, you also are part of it. Then we are going to benefit. They will benefit. Definitely. For everyone. I think in a supporting the comment amene magawa mankhwana anthu amene mankhwana there's mixed reactions. Yes. Of course tinoona nankhwana kondi nene limachipani limene chama Congress MCP Dr. Jessica Bwira amene nawo ndithu kuyambira Sona isanaperekedwe komanso Sona itaperekedwa nawo tu yayi anayi mawochuluka ndithu ufuna kuyankhula anayi mawambiri anayi mawambiri ati sana kuditsidwa kuti yayi panali zina zake mafuniko kuti asitamba sule bwino sinavisise bwino bwino so amane naso inake kuti angofuna kuti angochira mofotokoza injeno kuti kodi iwo achirapo zinthu ziti ndi ziti mweneso zimene amakamba Jessica Bwira kuti sana fotokoze mokwanira bwino zikhale zithu mwina zikutambasuka kusogoloko komanso anakamba zokuti pajati makhala busy ngawangale new national ID ikakati nthawi yafika basi moyo kuno national ID yanga ndikapangisa renew mwakuti kumene kujaso kalipiraso kena kaikanga nyase ndiye kuti kuti ziyende mwachangu mazizo zimenezo ndiye kuti this time around pali njira yokuti ma national ID acha akuti akhale kuti asamange expire tikakhala nayo tisamakhaleso ndi befu kuti ndikapangisa renew you have never understood why we need to renew those pamenepo kuti it doesn't change the fact that I'm a Malawian national exactly kuti zimachitika motani so we hope kuti pompana kuti zimene ziyambe kuchitika komanso anakamba president kuti atisi zimamvekera bwino akamadusa pa immigration muona kuti taunjikana kumene kucha chigulu osakhala ndi tsiku lolona zoti pamene pajapayira pali mbe nthawi zonse makhala kuti kuli chigulu nthawi zonse kumadabwera kuti alandiritsa kuti pali chani pamenepa kapena anthu amamenyana kapena mwina pachitika pena ngati kuti alandiritsa china chake chaulere pamene ayi ndithu anthu akupereka ndalama kuti apeze ziphaso zokuzani zoti aziyendera kutuka kunja kwa dziko lino ndiye kuti iwo aboma lawo akuti apanga order 2 heavy duty machines printers leather kuti akuti izitikwanitsa ndithu panga ma passport ochokerapo pa tsiku kuti akuti gulu limene lija umene kuja lithe lizitha so kuti ayankhula tidikire tiyembekeze tuone kuti pa immigration paja tizandosapo tsiku lino peza kuti pali mbee opanda chigulu mene chimakhalira muja ngati pali msonkhano I hope so so zimene ayankhula president komano zikhala zabwino pakhaza kuti pamene paja paliko mbee chifukwa kuti si zimene kuti tizipanga mmene apangira moja anthu ambiri kuti sisamakhaza kuti asiyasa mmene zintchito zina zochuluka kuti zikudikira iwo omwewo koma ali kumene kuja kuti ali akamangitse chiphaso ndi sizimakhala bwino I think chachikulu chatsala ndi nkhani ya implementation pa State of the Nation address mawu amafunika azitsatidwa ndi action akuti action speak louder than words and I think amalawi ambiri notice I think ine kuyankhula m'malo mwa amalawi anzanga ndi nkhani yonena kuti tikuyembekezera kuti tione kuti a president zimene ayankhula kuti apanga zokhudzana ndi fertilizer zipangizo za ulimi zotsika mtengo anakamba nkhani ya foja nkhani ya sukulu kuti kuchitika misika imangidwa kuti ati tadzigulisa mosavuta so tione anafotokozanso kuti atiwo amayankhula zimene achite ati sanama apachita zimene amayankhula ife tili pano kuona because that's what we are here to sanama akazana maso zabwera pakuti our job is to hold them accountable yes and mana fotokozanso magawa kuti we are going to be subsequently bringing you content yokhudzana ndi
zotsatira ma reactions osiyanasiyana based on the Sona komanso kodi background zikuchitikadi kapena ndi nkhamba kamwe chabe chifukwa tu lilime loja za mchere pena munthu mapezeka zoti ukakondwa uyankhulako izi nditere koma tonse tili pano chimene amatisangalatsa kwambiri amalebo asiku ano we know how to hold accountable adindo. Oh yes. I think panopa Gen Z ndi mbuyo muzimasiyana chifukwa panopa mwina mbuyo anthu ambiri sana ndi access ya internet kapena mwina ma smartphones koma panopa ali nawo and zinthu zikamalakwika amayankhula sajidwa amayankhula kuti I think pena pake tosizikuyenda bwino munatere apo bwanji zikutere ndi kuli ma video zina kalekalo da anthu amayankhula zinthu amakatulutsa zimene kuti ayi koma utaona mukati mwakuti koma pano mukuti zikutani so we hold them accountable tuone kuti kodi ziyenda motani makamaka ndithu zonse zimene mtsogoleri wa dziko lino wayankhula komanso ulengera ndi nthambi kumfa kumeneko kuli maphungu amene azendesa zimene maminista osiyanasiyana kumining iko wakuti khangati kuti zonse zikuyenda bwinobwino chifukwa chokuti mwina sipamakhala ndondomeko zoyenera ndi akuti aonesesa kuti umeneko kukhala ndondomeko zoyenera kuti tizipindulanso ndithu ndi ma-minerals a mdziko mwathu muno so tione kuti kodi ziyenda motani tikakati sizinayendenso tizabweranso kompano tizafunsanso kuti kodi tu zinthu zanu muziyendetsa bwanji momati muziamanga anthu bwanji simukuamanga chifukwa awamanga zakuti so tione kuti kodi zikhale motani. I think tikatera uli ndi mawu omaliza ngati pere tikufuna tichoke mu studio muno basi apa tidzinka chonde tingo sinangati mu nyengo ya Valentine lero kodi timopanga I think mwina tisanapite ku Valentine ndibafuna mawu omaliza akusona anakugwiza ndi kusona koto aku Valentine woto akusona omwe ilinganiza ndisona sinanga koseko nkofuna kuti anthu apange deliver so we are waiting for Sona kuti pangidwe delivered apanga deliver ndi zimene tamvazo zimene afotokoza kuti achita easy so even anthu akakhala kuti akamba zakuti chipiza makhazi ora nalonjezana malonjezo osiyanasiyana ndi ma manifesto awo osiyanasiyana kuti lione kuti apanga mota nditi tidikire mawalino kuti kodi apanga deliver mahampa alandiridwa so tikhale tikuona mawali. Ine mangomaliza ndikungokulimbikitsana Malawi kuti ndi udindo wina aliyense kuonesetsa kuti adindo akupanga zinthu zimene alonjeza kuti achita. You said something about kuti mina panopa ndi nkhani ya generation ya pano. I don't think the issue kwenikweni ya generation komanso tikhoza kungonera Malawi timatseguka tinamvesetsa kunena kuti chimene chimakhala chikuchitika mdziko muno amakhala ma consequences kapena kuti zotsatira za ziganizo zimene ife timapanga mwachisanzo tikaona kuti mwina nkhani ya ulamuliro wa dziko sikuyenda bwino tiziunikire kaye tokha kuti kodi chisankho chimene tinapanga mwina kukaponya voti chinali motani kodi adindo amene timasankha ngati aphungu ngati chitukuko m'madera amene timakhala sichikuyenda bwino adindo amene tinasankha ndi otani ndiye ndikuona ngati panopa tinasiya kugawa maswiti and that's a very good thing zitithandizanso kwambiri kuchitukuko cha dziko lathu la Malawi and tingolimbikitsana kunena kuti let us hold people authorities accountable ndi udindo wawo kuti tumikira ife ntchito yathu ndikuonesetsa kuti chitukuko chimene chabwera kapena kuti akamapanga implement zimene akunena kuti apanga ife tizisamalire bwino chifukwa chitukuko sichikuyenera kukhala chokuti ngati uli msewu akamanga ma street lights ndi wina akakwera pamene paja ndikukathethola zimene zichaduka iko nyumba kwake kumene kundi kubwezeresa na mbuyo that is just as an example akukanyamula manager ikakhala kuti ndi chikwangwani akukachotsa pamene paja ata akapanga mapoto dziko la Malawi ndi wina aliyense State of the Nation Address ndakhala kunena kuti it's called State of the Nation Address because it's about the country as a whole and ife Malawi ndi ani akadziko lino so tiyeni tipitirize ndithu kusamalira zinthu zoyenera kutero ife tikafika pamenepo ndithu tikusiyeni tathokoza kuti mnali pamenepo kuonera kanema wa Luntha kuchokera pa Facebook, pa YouTube, komanso pa kanema ma channel osiyanasiyana komanso pitizani kuona ma program otsatira pano pa kanema wa Luntha tikhale ndithu tikubweretsani ma program osiyanasiyana kuchokera kwa ine Thandile Mzumara komanso mzangayi.
Fales Chizombe komanso sewala anzathu amene agwira nawo ntchito tsiku la lero kuchokera ku nyumba imene ili 2 ya August House Parliament kumeneko Moses Makawa, Charity Chilanga komanso Gift Kalonga osewala Yamikani Nyambo komanso Gideon Kachala komanso osewalanso Henry Malunga amene ndithu anali pa final control center. Ine dzina langa ndi Fales Chizombe. Pitirizani kunena program otsalira pano pakane Luntha makumanasi. Luntha stands as an autonomous faith-based broadcaster with a national and international reach. Experience the difference with Luntha Television, where innovation meets experience. Our dedicated team, backed by cutting-edge technology, ensures seamless execution and unparalleled results. Luntha guarantees credibility and professionalism in all its endeavors and services. We offer, among this, production and broadcasting of jingles, music videos, narratives, documentaries, press services and programs, on location or outside, live broadcasting of mass and other church functions, government or indoor functions, and political rallies, creation and broadcasting of special programs, sponsored content, sports and entertainment, and advertising for small, medium, and large enterprises. All services are offered at competitive prices. Tune in daily to catch Luntha Television on Zuko on Channel 51, Starsat Channel 474, Star Times Channel 474, Topstar 474, Kliye 007, GoTV on Channel 807, Azam on Channel 386, and live streams on our YouTube and Facebook platforms. You can find us in Area 2 Lilongwe or can reach us on 0883 815 05